سلام سهار مو شپږ د کرکټ کې د افغانستان نن او شي څادر غوړول د ورزيش کې شي بيد مغرور کې راس کړی د آزادي ځکه او یان دي سي اخستو و پر مختلف بشر عظمت محمد شاه زرمتي د ټیک لنوای وچ د پرله پچګټي وانو بیا کامیاب ټیم خراب ریزنو سامو محمد اکرم معنا بوس سره د خپل راکړه من کوشش بم لکه چې لغه او کوشش به غیرت سره کنه د ټیم کې فضل فاروقي او حیات ناصری لوبیږي او درې چینجز دي ډیره زیاته مننه شبخت ولري مننه بخیر اوسئ د بوس ساتونکو لوبډل مشر رحمت شاه زرمتي د لوبي پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه Shpageeza should. This doesn't look on mine. I haven't brought that. I forgot. You want? You have? No, mine. Mine. Don't remove it. No, I will. You want? No, don't. You're the. No. You have it. That's okay. My angle doesn't show, so I'm standing like this. You just then give it back to me. Mic is on. No. Bale. Which is my camera? That's on. Which is my camera? That's mine. Which is my camera? Which is my close-up? That's mine. یک دو سه چهار صحیح شدی یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار یک دو سه چهار Hello. So somebody needs to give me a keyword. Okay. Going on the PA. Piera band ko. No, they're cutting it. Yeah. Salamuna. Hello. See, it works fine. What is that? See, he's just didn't start. How can you translate that? Fidai Farhat or Farhat Fidai? Farhat Fidai. So I might say Fidai Farhat. I'm famous to say that. It's all fine. Bale. Check. Yak duse. Countdown for the start, and I need at least 1 minute or 2 minutes time when they are grabbing. Okay? Did you hear that? Nobody's talking. So I need at least a 2-minute advance. Yeah. Give me a signal. Huh? Sorry? Who? Yeah? What about him? Are we going to start? They're moving us, they're doing certain things, the 10 minutes will be gone. How long more? Sorry?
Yes, I can. Okay, standing by, standing by. Hello and a very warm welcome. We are at the Kabul National Stadium and we are for the Shpageeza Cricket League, and this is the pre-match show, and we are absolutely excited to be here. We've seen 10 games and we are looking at the next 10 games, and with me, of course, I got two legends of Afghanistan. I got Devinder Kumar, I got Farhat Fidai or Fidai Farhat. It works for me either way. All right. Good to have you, Roshan. Sing it, guys. Okay. I'm learning. I also know a few other words. Salurisa I know Shpageeza, but I'm going to learn more. Well, it's good to have you, Roshan, and we see what strong language skills you carry. You've been learning really, really well, and the Shpageeza Cricket League has been going on very nicely, I believe. Now, I got a question for Devinder. Which country do you represent? India or Afghanistan? Because everywhere we go, this guy is being mobbed and loved. And he seemed to be more Afghan than anyone else. Well, every second of my life is dedicated to Afghanistan cricket, and I follow Afghanistan cricket religiously. I read about historical aspects about the game as well, and it's been great fun, you know, telling the Afghan story to the world. Indeed, it has been really great fun, no doubt. So let's dive into the tournament itself. We've seen some really good cricket. We've seen some challenging times for the batters. The spinners have been good. Some young cricketers in action. Some absolutely wonderful young batters. So far, Fidai, what do you take on the tournament? I mean, it's been a wonderful tournament. The fact that the international Afghan superstars are playing here with the young future prospects of Afghanistan is very promising. We've already seen wonderful batting from Wafiullah Tarakhel, for instance. We've all seen young bowlers stepping up. Bashir Afghan, for instance, Yama Arab the other day, winning it out of nowhere for its team. So it's really been an exciting tournament for me so far. Devinder, what are your thoughts? What are the angle? Is there a different angle you see other than what he said? Well, the performance from the young players, Yama Arab or Wafiullah, that has been outstanding. This platform has been created for the purpose of giving opportunity to young players, also detecting talent, and that they can supply for the national side. So overall, I'm very impressed with the performance from the young players, particularly also making that adjustment. It's not an easy task, you know, playing school cricket, then district cricket, and coming and playing Shpageeza against the best in the world. You know, those players who've been shining in the various leagues, coming here and competing against them and showing the kind of confidence, that's remarkable. See, if you look at Afghan cricket, it's more to do with T20. I'm just throwing this question to both of you. Red ball doesn't seem to be something that is appetizing to them. Is that a fair statement? I wouldn't agree with that, Roshan. T20 being a format of a cricket that the Afghan cricketers might love, but we should not forget that Afghanistan qualified to the 2025 Champions Trophy for the first time, and that is on the back of brilliant performance in the 2023 World Cup. I'm talking about red ball. Yeah, that's right. But then when you look back at the history, how quick was Afghanistan registering their first win compared to the other test-playing nations? So you can't just rule all those things out. Yes, in the last couple of years, Afghanistan unfortunately didn't win many matches because they didn't have a lot of games. But in four-day cricket, the Intercontinental Cup, how they performed there, and then give the test status, you have to appreciate the percentage of their win is around 50%, which is still very remarkable for me. All right, very, very quickly, what about today's game? Guys, I'll ask you first. A lot of expectation because players from both sides have the reputation of doing damage early on, but the conditions will play a big part. The team that wins the toss, a lot depends on that as well because the ball holds into the pitch. So a lot of factors to go into consideration before making which team is going to emerge victorious. But BOST Defenders has the talent, has the firepower in the batting department. It's about getting. So you're saying BOST Defenders winning today? They're strongly favorite to win. What about you? For AMO Sharks, Fazalak Farooqi is returned. So if he is in playing 11, he can make an impact. We've seen him playing in the T20 World Cup. 17 wickets to his name. He was the top wicket taker at the T20 World Cup. So you can't rule that thing out. The fact that he's playing for AMO Sharks should add. But I'll also take a cue from what he said. Darvesh Rasuli, Rahmat Shah, the way they have been performing has also been so pleasing to the eyes, to say the least. But I will go for the AMO Sharks. All right, so that is very interesting. Two of my guests have different views. They're talking about a lot of talent. So we're going to take a break.
because see, the coordination. It's another beautiful day at Kabul, and we are at the Kabul National Cricket Stadium, and we are ready for the Shpageeza Cricket League. Now, today, they're playing on a brand new pitch. The pitches adjoining this, those were the pitches used before, and those pitches offered some real resistance as far as batting was concerned. Bowlers had something, and also the batters enjoyed. Now, as far as this surface is concerned, I told you it's a brand new surface. Going down, and it is quite hard. You could hear the sound, it's quite hard. And also, when you touch it, you could feel there is a little bit of moisture on the surface. So that tells me that the bowlers are going to get very excited when they see this. As far as batters are concerned, we've seen that they need a special kind of approach when you're batting, at least for the first 5 or 6 overs, because the ball would tend to move around a little bit. There might be some bounce. So they got to be careful, but they got to bide their time, because scores under 150, 160 is not easily defended. But as far as the toss is concerned, you win the toss and bowl first. ستار مهمان و نامد یک مایک بس است نمیره بس صبر آماده باش دیگه بیا یه نفر او نجيب تو راسه نجيب خو يلي با او دومره د امو نهنګان د بوس ساتونکو پر وړاندې د لوبې ډګر ته کښته کیږي. نن یوازې دلته ټاس نه لمانځل کیږي، بلکې د افغانستان د 115 کلیزې په ویاړ ځانګړي هغه لرو مراسم لرو. نن د افغانستان غرونه، دښتې، ټولې درې او ښکلی طبیعت یو ځل بیا د خوښۍ او سرلوړۍ شیبې لمانځي. پر افغان وطن د ازادۍ څادر غوړېدلی دی او بلبلان یې د ازادۍ ترانې وایي. پر مغروره طبیعت یې هر لوري ته د ازادۍ نغمې خپرې دي او پر یو بل د یوه سوکاله او پرمختللي افغانستان زیری کوي. هو، نن له انګریزي ښکېلاک څخه د ازادۍ بیرته اخیستو 115مه کلیزه ده او د خوښۍ شیبې دي چې ټول افغانستان دغه شیبې په ګډه نمانځي. په دغه ورځ افغانانو په خپلو سرښندنو او قربانیو سره وکولی سول چې د وخت مغرور ښکېلاک ته ماتې ورکړي او تر کوره یې پسې واخلي او حتی تر نور هیوادونه هم ورڅخه خلاص کړي. هو، د دې خاورې د ملالۍ ټپه اوس هم د میوند پر فضا ګرځي او خپلو نسلونو ته د ازادۍ او سرلوړۍ درس وایي، ځکه ازادي تر هر څه لوړه او لومړیتوب دی. ځکه د ملالۍ نصیحت دی چې که په میوند کې شهید نه سوې، خدای ژولالی یې بېننګۍ ته دې ساتینه. او یا خوشحال بابا وایي ازادي تر پاچاهۍ لا تیاری کا چې د بل تر حکم لاندې سي غلام سي. نو پر همدې بنسټ د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه او ټول کارکوونکي خپلو ټولو هیوادوالو ته د ازادۍ د بیرته اخیستو د 115مې کلیزې مبارکي وایي او د یوه پرمختللي باثباته او پیاوړي افغانستان لپاره پر خپلو هیوادوالو غږ کوي چې اوږه پر اوږه کار وکړي او د خپل هیواد په آبادۍ کې رول ولوبوي. د ټاس شیبو ته ځو. د میچ ریفري ښاغلی زراب شاه ظهیر، د امو نهنګانو لوبډلمشر عظمت الله عمرزی او د بوس ساتونکو لوبډلمشر رحمت شاه زرمتی کال کیږي او ټاس څوک غورځوي؟ رحمت شاه زرمتی. هیډ غږ شوی دی ظهیر صاحب؟ ټیل دی او رحمت شاه زرمتي د لوبې پچه وګټله. تېره ورځ هم د لوبې پچه وګټلې وه، نن څه کوې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ له اوله د بولینګ پرېکړه کوو. تیرې لوبې ته په کتو او که نه نن کنډیشن تغیر شوی دی؟ لیش کنډیشن کې فرق ده. وکټه لیګ لنده ښکارېږي. اکثر له اوله میچونه که تاسو وګورئ که هر چا ټاس ګټلی هغه له اوله د بولینګ پرېکړه کوي. ستاسو لوبډلې ته چې سړی ګوري نو وایي به چې دغه جام به اوس لا بیخي پورته کړي د لوبو د فاینل څخه مخکې، مګر دوه لوبې پرله پسې وګټلې. څه کول پکار دي د بوس لپاره د راستنېدو لپاره؟
کرکټ کې څه نشي ویل کېدلی کوم ټیم چې ښه لوبه وکړي هغه میچ ګټي موږ تیر میچ چې دا تقریبا په شروع کې ښه روان وو بیا یې هغو ښه لوبه وکړه کوم طرف ته چې هوا وه د هغه هوا اګینسټ یې بالینګ کوو نو په هغه کې هغه کامیابه سو زموږ مومنټم یو ټایم ښه و خو د هغه بعد چې دغه مومنټم خراب سو هغه زموږ ټارګټ هم کم سو دغه یو ریزن و چې هغه بېرته راسي چیز کړو رنز د نن لوبې لپاره کوم تغیرات شته د امو ټیم ته په کتو سره و دوه تغیرات دي شهزاد نسته محمد اکرم ده او ضیا شریفي نسته بشیر احمد ده ډېره زیاته مننه ښه بخت ولرئ مننه په خیر اوسئ عظمت عمرزی د تیرې لوب په څیر باندې پر بوس ساتونکو ورځي که نه څه تغییر دی بسم الله الرحمن الرحیم او ان شاء الله زموږ به هدف هم دا وي چې لکه سره تیر لوبه موږ دوی خلاف وکړه نو بیا به هم کوشش هم دا وي چې هغه نه بیسټ لوبه وکړو د خپلې تیرې لوبې ته که لږ کتنه وکړي چې څه او بیا څه په کار دي چې د امو لوبډله بیرته راپورته شي لکه څنګه چې د بوس پر وړاندې تیره لوبه دفاع کړه تیره لوبه کې عموما موږ ډېر زر وکټ ورکړې په پاور پلی کې نو زموږ کوشش به هم دا وي چې یو ښه سټارټ ورکړو ټیم ته او ښه هدف وټاکو فضل حق فاروقي هم تمریناتو ښکاري لکه چې 11 کسه سکواډ کې مو ستا دغه راتګ به ځانګړی وي او بالکل هغه یو ایکسپیرینس لوبغاړی دی نو هغه سره زموږ ټیم مورال نور هم ښه شو انشاءالله هغه ایکسپیرینس به موږ لپاره ډېر ښه نو کوشش به کوو چې یو ښه ګیم وکړو څه تغیرات شته که نه سیم ټیم سره ځئ نه موږ 3 تغیرات دی ټیم کې مسعود ګربز او فضل حق فاروقي او حیات ناصري لوبیږي او 3 چینجز دي ډېره زیاته مننه ښه بخت ولرئ مننه په خیر اوسئ د بوس ساتونکو لوبډل مشر رحمت شاه زرمتي د لوبې پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پرېکړه وکړه کلیک وکړه اوس بیا هم په خیر راغلاست د شپږیزې کرکټ لیګ لوبو په لړ کې نن د امو نهنګان او بوس ساتونکي یو د بل سره لوبېږي او زه د بوس ساتونکو له ځوان چټک توپ اچوونکي سره غږېږم بشیر احمد چې ډېره غوره توپ اچونه یې کړې ده بشیر لومړی ځل شپږیزې ته راغلی څه احساس څنګه دی دا ماحول بسم الله الرحمن الرحیم لومړی ځل مې د
فاروقي راستنېده د لوبډل لپاره یقینا ډېر ښه خبر دی ځکه هغه ډېر تجربه کولی شي خپل لوبډل ترسره کړي. محمد اسحاق رحیمي دغه توپوهونکی کوم چې اوس مال سټرایک باندې دی په دغه شپږیزه لیګ کې او دې سره د مخامخ لوبېدو نه وروسته بال ښکاري داسې چې د یوې سترې شپږیزې لپاره ځي. یقینا دغه لوبونه د ډېره په زړه پورې وه. سحاق بالکل د قدمونو استعمال یې وکړ. ویې لیدل چې د لانګ آف فیلډر په سرکل کې د رحمت شاه چې په دغه سیالیو کې یو بهترین کیچ هم په دغه پوزیشن کې ترلاسه کړی و د وفي الله ترخیل تر څنګ تېره ورځ حضرت الله زازی موږ ولیده چې ښه کیچ یې ترلاسه کړی و. هوښیاره توپوهنه وه، پلیسمنټ ډېر بهترین و د اسحاق له لوري. ما دا خبره کول غوښتل چې ووایم محمد اسحاق رحیمي د شلوریز کرکټ یو ډېر ځانګړی توپوهونکی دی. هغه د ملي لوبډلې حصه هم دی، خو دغه څو لوبو کې هغه داسې د پامړ پاڼه یو انینګز نه دی ترسره کړی. نن په داسې حال کې چې لوبډلې دوه د پیل توپوهونکي له لاسه ورکړي دي، اسحاق رحیمي کولی شي خپل اغېز او مؤثریت دلته وښیي او ښه پرفارمنس او ښه کارکردګي نن لوبه کې وکړي او دغه شپږیز څخه ښکاري چې هغه ډېر ډاډه دی نن لوبه کې. په تمه کېږو چې آیا له هغه څخه ځانګړي څه لیدلی شو که څنګه. په عین وخت کې زبید اکبري هم بالکل په فیلډینګ کې هم تغییر د زبید لپاره لانګ آف ته حضرت الله زازی ولېږدول شو. کور کې فرید ملک او بهترینه توپ اچونه رحمت شاه ترسره کوي. دوهم اور اوه منډې د یو پارت ټایم توپ اچوونکي لپاره په دغسې حالت کې دغه ډول توپ اچونه ډېره بهترینه ورته ویلی شو. د دغه دواړو لوبغاړو ملګرتیا به وکولی شي امو لوبډله یو ښه حالت ته ورسوي. که په وروستیو کې بیا اسحاق پاتې کېږي او غټ شاټونه ترسره کوي نو بوس لپاره به سخته وي. دغه ویشتنځایونه سحاق د سلو توپ اچونکو سره ډېر مرسته کوونکي دي. نو همدغه څه دي چې دلته رحمت شاه هم خپله توپ اچونه روانه ساتي او تر دې مهاله ډېر بریالی دی. په عین وخت کې د بال ډېر ټرن کېږي هم. که تاسو کتلي هغه بال چې صحیح ځای کې پیچ شوی دی ټرن شوی هم دی او ښه لګیا دی. رحمت شاه که ووایو د ملي لوبډلې لپاره چې کوم د لوبې ترسره کوي هغې کې ډېر لږ په بالینګ کې لیدل کېږي، خو په کورني کرکټ کې موږ هغه بیا ډېر ګورو او هغه په خپل راتګ سره ما لومړنیو وختونو کې هم یو ډېر ښه توپ اچوونکی و. د سویپ هڅه ده او اپیل لوبڅار هم خپله ګوته پورته کوي او دې سره زبید اکبري LBW خپله ویکټ رحمت شاه ته پرېښوده. یقینا زبید خواشینی دی او د لوبسار د پریکړې سره هر وخت چې هر بیټر اوټیږي نو هغه لپاره د خواشینۍ حالت وي. دلته ښه راتګ دی د رحمت شاه له لوري. بالکل عاطف تاسې یادونه وکړله نو کله چې په ملي لوبډله کې در سره نور احمد وي، مجیب وي، نبي وي، راشد وي نو بیا د رحمت شاه په څېر پارت ټایم توپ اچوونکي ته چانس نه وي چې توپ اچونه ترسره کړي. دلته که وګورو بال په لاین کې پچ کېږي او د لوبسار بسم الله جان شینواري فیصله ده چې زبید اکبري باید آؤٹ شي، البته په دغه بال سره یعنې او خپله وکټ زبید له لاسه ورکړله. بالکل دې ځای همداسې ښکاري چې بال په لاین کې پیچ شوی دی. تاسو وګورئ یو ځل بیا هم دغه صحنه لیدل کېږي. تقریبا یوه سخته پریکړه هم ګڼلی شو خو یو تصمیم دی نیول شوی دی او زبید اکبري خپله ویکټ له لاسه ورکړې په LBW سره. رحمت شاه یو بله ویکټ هم له لاسه ورکړه او هلته یادونه به وکړو چې ستراتیژیک ټایم آوټ دی او هلته د اوبو څښلو دمام ده او طبعا لوبغاړي به له نوو مشهورو پلان سره
یو ځل بیا لوبه پیلول غواړي. عبدالمالک 20 منډې ترلاسه کړي، مسعود ګربز 15، زبید اکبري په 9 وسوځېده. پیل ډېر ښه نه دی د امو شارکس لوبډلې، خو دوی سره د بیټینګ په ترکیب کې عظمت الله عمرزی هم وروسته لیدل کېږي، اعجاز احمد همدارنګه شرف الدین اشرف چې په دې وختونو کې ښه حالت څخه تېرېږي، شاهد الله کمال یو پراپر او کلیدي توپوهونکي په توګه دغه لوبډلې حصه دی. حیات ناصري هم عین شان، او دا هم تر دې مهاله توپ اچوونکو برخه ده. بشیر احمد یوه ویکټ ترلاسه کړې ده. نصیر احمد فینګر سپینر ډېر موفق او ډېر بریالی و نن ورځ چې 4 منډو په بدل کې یو ویکټ هم ترلاسه کړې ده او د 3 اورونو سپیل یې ترسره کړی دی ډېر په زړه پورې. فرید ملک 2 اورونو کې 18 منډې ورکړي دي. رحمت شاه یو ویکټ ترلاسه کړې ده. 1.4 اورونو کې ګلګودي نایب هم لومړنۍ اوور کې 9 منډې ورکړي. سلو توپ اچوونکي نن بیا هم ډېر بریالي دي. بیا هم د مین وروسته سیالي شروع کیږي. عاطف څنګه چې تاسو یادونه وکړله چې سوکت توپ اچوونکي ثابت شوي دي، خو که چېرته د یما عرب بلال سمې، فریدون داودزي، آفتاب عالم د هغه پرفارمنس ته وګورو د شپږیزې په 9 پړاو سیالیو کې د سوکت توپ اچوونکو تر څنګ د دوی توپ اچونه هم بهترینه ده، خو بیا هم د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې چې ډېرې ویکټې ترلاسه کړي لا هم سوکت توپ اچوونکي په سر کې قرار لري. ننګیال خروټی، علام محمد غضنفر، نور احمد لکنوال، نصیر خان چې په نن سیالۍ کې ډېر بهترین دی. رحمت شاه بیا هم ښه ځای کې توپ اچونه یوه منډه ترلاسه کیږي. نصیر خان هغه چاره چې دته او هغه مسؤلیت چې پاور پلی کې دته سپارل شوی په ډېر ښه توګه یې ترسره کړه. د په یقیني توګه چې پاور پلی وژغورله د خپل لوبډلې لپاره ډېرې کمې منډې ورکړې 3 اورونو کې او ویکټ هم ترلاسه کړه. عبدالمالک انفوم توپوهونکی دی له ډېر ښه حالت څخه تېرېږي. دغه څېره عظمت الله عمرزی او له ده څخه هم په تېرو یو 2 لوبو کې داسې پاڼی نه ده لیدل شوې چې هغه د ډېر د پام وړ پرفارمنس کړی وي، خو له شک پرته چې عظمت الله عمرزی یو ډېر ستر نوم دی. امو شارکس 10 اووره 9.50 منډې 3 ویکټې 4 څلوریزې او 2 شپږیزې تر دې مهاله لګېدلي. ګلبدین نایب د 11 اوور د ترسره کولو لپاره انتخاب شوی دی او دلته بال لوبیږي ترډ مین ته او ډېره ښه پرېکړه د امو لوبډلې له لوري کله چې یو کیڼلاسی توپوهونکی اوټیږي بل کیڼلاسی شاید کمال پر ځای راځي. دا هغه څه دي چې د توپ اچوونکو لپاره او د توپ اچوونکو د لوبډلې لپاره د فیلډینګ په برخه کې د بالرانو د توپ اچوونکو د انتخاب په برخه کې ستونزې ورته جوړولی شي. لیګ سټم باندې بال ترسره شوی او واډې صاف شو. یوه بله اضافي منډه هم. محمد اسحاق رحیمي، شاهد الله کمال 2 نور ډېر کلیدي او د پاموړ توپوهونکي دي. ډېر ښه بیټینګ لاین دی د امو شارکس لوبډلې هم. لکه وړاندې دوی الراونډرانو باندې موږ خبره وکړه، کلیدي توپوهونکي موږ یاد کړه. یو اوږد بیټینګ لاین دی، کولی شي چې یو ښه هدف وټاکي. بیا هم ښه ځای کې توپ اچونه. کافي لوبې وشوې په دغه 20 ځایونو باندې، خو ساک بیا هم موږ ګورو چې ویکټ کې ستونزه شته او توپوهونکي په اسانۍ منډې نشي جوړولی. اما هغه توپوهونکي به ډېر زیات بریالي وي، هغوی چې د سلو توپ اچوونکو په وړاندې ښه کرکټ کوي. درویش رسولي یادولی شو، صدیق اتل نوم اخیستی شو. همدارنګه د توپ اچونې په برخه کې د توپوهنې په برخه کې نوید باید ډېر ښه لګیا دی.
ښکلې توپ اچونه د ګلبدین نایب له لوري. وفي الله ترخیل ګلبدین نایب هم دغه توپ وهونکو په ډله کې دی چې له سلو پورته منډې جوړې کړي دي. که چېرته د نصیر نن ورځ توپ اچونې ته وګورو، له دې وړاندې موږ په نړیواله کچه باندې د مجیب او د نبي ساخیل په نوي بال باندې توپ اچونه لیدلې وه، خو نصیر نن ډېر داسې ښه لیدل کېږي او هیله پیدا کېږي چې په اوږد مهال کې به په نړیواله کچه باندې چې اوس وخت کې دی د 19 کلنو د ملي لوبډلې مشري په غاړه لري، که چېرته ملي لوبډله کې راځي، ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوي، نو د یو بل نوي بال سوکت او پچونکی به موږ ترلاسه کوو او هلته به د افغانستان په استازولۍ لوبه ترسره کوي. کله چې ویشتن ځای مرسته کوونکی اوسي او بیا توپ اچوونکي هغه صحیح ساحه کې بالینګ کوي، نو بیا خامخا د هغه لپاره رزلټ او ښه نتیجه په لاس راځي. محمد اسحاق رحیمي ګلبدین نایب په وړاندې، دا ځل بیا هم سلو بال دی، لوبول شوی دی، د سکوایر لیګ څخه ډګر ساتونکی په تیزۍ راځي او د یوې منډې اخیستل دي. شاهد الله کمال او محمد اسحاق چې تقریبا ډېر نه دی پاتې شوي، تازه راغلي توپوهانې ته، دوی به وخت تېرول غواړي، خو د محمد اسحاق مزاج معمولا داسې دی چې هغه تیزه لوبه کوي. اوس هم 9 بالونو باندې 12 کافي منډې دي، ورسره شاهد الله کمال. که چېرته دغه دواړه لوبغاړي تر 15 اوره پورې ملګرتیا کوي، وروسته به د عظمت او د قیس او د نورو توپ وهونکو شرف لپاره یو ښه سټیج جوړوي تر څو یو مناسب هدف، که چېرته د 130 او 140 په شاوخوا کې هدف ټاکي هدف، نو د توپ اچوونکو ته په کتو باندې یو مناسب هدف کېدلی شي. 15 شپېته 3 لوبغاړي او د 11 اورونو په پای ته رسېدو. د بالینګ برخه که تاسو وګورئ، سلو توپ اچوونکی چې موږ وړاندې ورباندې خبرې وکړې، نصیر خان ډېر بریالی و، 3 اورونو کې یوازې 4 منډې ورکړې او یقینا دا په زړه پورې توپ اچونه ده. بشیر احمد هم د چټک توپ اچوونکي په توګه 11 منډو سره 1 وکټ ترلاسه کړې ده. رحمت شاه هم د 1 وکټ په اخیستو بریالی شوی دی. نو د سلو توپ اچوونکو راج لا هم په شپږیزه کرکټ لیګ کې دوام لري. رحمت شاه یو ځل بیا توپ اچونې لپاره انتخاب شوی دی. د ښې لوبډل مشرۍ تر څنګ د بالرانو انتخاب او خپله راتګ او بیا په خپله دغسې ښه بالینګ ترسره کول هغه څه دي چې د مکمل لوبغاړي ځانګړتیا ده چې رحمت شاه لري. دلته بال آن سایډ ته لوبیږي. شاهد الله کمال او محمد اسحاق رحیمي په دغه وخت کې مسؤلیت لري، هم به دوی سټرایک ریټ جګ ساتل غواړي او هم به ویکټ باندې یو څه وخت لپاره وخت تېرول، ځکه چې دوی لا له وړاندې 3 ویکټې له لاسه ورکړي دي. دا ځل بال اسانه کیچ کور کې ګلبدین نایب دغه کیچ ترلاسه کوي او دغه په زړه پورې او ځانګړی سټایل د ده له لوري. دلته رحمت شاه د 2مې ویکټ په ترلاسه کېدو هم بریالی شو او دا یقینا یوه ډېره مهمه ویکټ ده د محمد اسحاق رحیمي چې یو ځل بیا هم هغه د یو اوږده اننګزو پاڼۍ په لوبولو کې پاتې راځي. بالکل رحمت شاه د توپ اچونې په برخه کې یو ښه ملګری شو د نصیر سره. نصیر په پاور پلی کې په نوي بال سره توپ وهونکي تنګ کړل، منډې ورنه کړې، یوه مهمه وکټ یې د عبدالمالک ترلاسه کړه. دلته بال یو څه آف سټمپ ته روانو، په بیک فوټ باندې لاړه اسحاق او په کور کې یو اسانه کیچ ګلبدین ته ورکړ. بالکل ساک د بال دغه ټرن کېدل و چې محمد اسحاق رحیمي هغه د وجود موازنه له لاسه ورکړي او هغه چې قوت سره چې څنګه دغه شاټ وال شوی وی هغسې ونه شو او د بال دغه ډیر ټرن کېدل د دې سبب شو چې اسحاق هلته په کور کې یو اسانه کیچ ورکړي. نو د غوښتل ځان لپاره یو خالیګاه پیدا کړي، بیک پټ سره ولاړ شي او په اف سټمپ کې پوینټ او یا هم کور کې بونډري ترلاسه کړي، خو دغه چاره په سمه توګه ترسره نه شوه او نتیجه یې هم د محمد اسحاق رحیمي په اوټېدو باندې تمامه شوه. لوبډل مشر عظمت الله عمرزی د توپ وهنې لپاره راغی. عظمت ته پکار دي چې ملګرتیا ترسره کړي، د
شاهد کمال سره دواړه په وروستیو کې د غټو شاټونو وړتیا لري چې ترسره یې کړي. په نسبي سختو حالاتو کې د امو نهنګانو ټیم د عظمت لپاره یو متفاوت فیلډینګ لیدونکي یو. که تاسو وګورئ اسحاق د لپاره د فاین لیګ او سکوایر لیګ دواړه ډګر ساتونکي ډیپو درول شوي وو. یعنې زما خپل برداشت داسې دی چې عظمت شاید د سویپ کولو ارادې ولري همدې حالت لپاره هغه او دې سره ویکټ ساتونکی ګورو چې په وخت سره بال نه ترلاسه کوي او اضافي منډې هم واید او هم یوه څلور پنځه اضافي منډې دلته د امو شارکس لپاره. بالکل بال لږ سټم ته و او په دغه سیالیو کې عبدالهادي د لومړي ځل لپاره لوبیږي او مخکې تا د ټرن خبره وکړله، دلته هم بال لږ سټم ته لاړ. هماغه و چې بال د څلورو منډو لپاره له بونډرۍ نه بیرون. که هر څو خو نتیجه یې د امو لوبډلې لپاره ډېره په زړه پورې وه. بیا هم د سویپ هڅه ده، دلته یو څه فاصله شته خو ځاځی رسیږي. مس فیلډینګ او نتیجه یې هم د څلورو منډو. حضرت الله ځاځی نه توانیږي چې په سکوایر لیګ کې په وخت سره فیلډینګ وکړي او څلور نورې منډې هم د امو شارکس لپاره. بالکل که چیرته د حضرت الله ځاځي د تېرې ورځې کیچ یادو، دغه ډول فیلډینګ هم ډیر مهم دی، ګراوند فیلډینګ چې دلته مس فیلډینګ ترسره شو او څلور نورې منډې د امو لوبډلې په اکاونټ کې ور اضافه شوې. وروستی بال به کوي د 12 اوور او بیا هم د سویپ هڅه. دلته بال له یوې ډپه کې مخکې یوه ډپه که خوري، اجازه مزي تر ګوتو ته ورځي او دلته 12 اورونه پای ته رسیږي. اویا منډې لري امو، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي او کمیونټي بکس کې هم تغییر دی. د نه وروسته به ملت او اشرتي صاحب اوسي. تاسو ته هم ډېر ښه راغلاست ملت. ډېره زیاته مننه عاطف او ورسره اسحاق چې د دې د مو کمنټري دوامداره ساتله. اویا منډې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، 12 اورونه پای ته رسېدلي دي. یو ډېر ښه پیالو په بالینګ کې د بوس لپاره په نننۍ سیالۍ کې څه هم وکټ یې له لاسه ورکړي او دا ستونزه دا مشکل د امو لوبډله کې هر ځل موږ لیدلی په روان ټورنامنټ کې او دوی باید ښه اوسي. دوه پیاوړي توپوهونکي شته، عظمت الله عمرزي خپله کپتان راغلی دی او شهید الله کمال شته دی. ګلبدین نایب بیا خپل دریم اوور کوي، اقتصادي ثابت شوی دی که څه هم وکټ یې نه ترلاسه کړي. اشرتي صاحب د امو لوبډلې دغه مزل په لومړي انینګز کې تاسو ته معلومیږي چې پیچ یو څه سخت دی. بسم الله الرحمن الرحیم. علاقمندان معزز کرکت و بینندگان تلویزیون ملی سپورتس، برای شما و همچنین برای همکار عزیزم از قوتای دل سلام های ویژه خود را تقدیم میکنم با امید این که در عرصه کرکت هم امروز مسابقه دلچسب و دیدنی داشته باشیم. یقینا ملت قسمی که دیده میشد دو بالرهای اکسپیرینس کپتن و گلبدی نایب توانسته که خیلی درخشش عالی داشته باشد در عرصه بالینگ. با تمام معنا کنترل خوب دارن بالای تیم مقابل و توانستن که در مقطع زمانی حساس چیزی که نیاز تیم بالینگ است آن را به دست بیاورد که عبارت است از ویکت گرفتن. از همه مهمتر کپتان تیم یا سرتیم تیم توانسته که در مقطع زمانی خیلی حساس یک ویکت خوب را به دست بیارد. رحمت شاه توانست که بالینگ خیلی عالی و زیبا را انجام دهد. که وګورو د ګلبدین نایب توپ اچونه نننۍ سیالۍ کې ډېر ښه دی، اقتصادي هم دی، په ډېر ښه ډول سره بالینګ ترسره کړی دی. اکانومي 36
البته 6.3 ده 6.8 توپونه بهترینه بالینګ یې ترسره کړی دی او د هغه ویریشن کې بدلون پیس کې بدلون هغه څه دي چې هغه کامیاب کړی دی هغه بریالی کړی دی تېره سیالۍ کې که څه هم هغه د ونه شو کولی دوهم اننګز کې یو څه ناراحته معلومېده که څه هم بیټینګ یې ترسره کړ خو ناراحت معلومېده هماغه و چې امپیکټ پرې راغی د بشیر راغی د هغه پر ځای په دوهم اننګز کې هماغه و چې دوی بیا ماتې سره هم مخامخ شولو تر ډېره د هغه بالینګ د ګلبدین نایب د بوس لوبډلې سره په منځنۍ برخه کې د اننګز ډېره مرستندوی دی او ډېر ښه بالینګ یې ترسره کړی دی زه هوښیار کرکټر دی او کولی شي تاله وکټ ترلاسه کړي او هر څه دقیق اوسي یقینا بالر مجرب از گلبدین نایب که وقت حسی یک تیم باشه یقینا از عرصه بالینگش استفاده کرده میتواند سر تیم قسمی که در مسابقات قبلی دیده شده باز هم گلبدین نایب است که با فکر عالی بالینگ را انجام میدهد بشیر خان فیلدر نتوانست که این کیچ آسان را به دست بیاورد اما قسمی که همکارم یادآوری کرد گلبدین باز سرعت خوبی البته این بار بال را انجام داد بالر است که با فکر عالی البته میتواند در مقطع زمانی حساس بالینگ را انجام دهد بالر تینکینگ بالر که برایش گفته میتونیم بالر با فکر عالی با ذکاوت خاص مطالعه خوب می داشته باشه مطالعه دقیق می داشته باشه از توپزن یا بهتر اما گلبدین نایب این بار در این پالیسی خود کامیاب ثابت نشد شل منډې جوړې کړې عبدالمالک نننۍ سیالۍ کې یو څه ارام لوبېده هغه ډول چټک نه و 15 منډو باندې مسعود ګربز نننۍ سیالۍ کې خپله وکټ له لاسه ورکړه 9 منډې زبید اکبري اسحاق رحیمي بیا 12 منډې 14 منډو باندې شاید کماله ورسره عظمت الله عمرزی شته خو ډېر یو اسانه کیچ وغورځول شو وړاندې باید ترلاسه شوی وي او ډېر یوه ستره وکټ هم وه د عظمت الله عمرزي هماغه د ګلبدین نایب یادونه کوله او په زړه پورې بهترینه شاټ شبکې حضرت لازا زیات چټک وته او دغه باونډري مخنیوی وکړ دوه چټکې منډې جوړېږي ته نشي کولی چې دغه ډول د لوړې درجې یو لوبغاړي ته چانس ورکړي موقع ورکړي بال ډېر ټیټ پاتې شو هغه پیس کې بدلون ټیټ هم پاتې شو هماغه و چې بال لوړ شو بشیر یو اسانه کیچ وغورځاوه به ګورو چې څومره قیمت یې پرې کوي او بالکل دې سره یوه بله موقع و دا ځل درویش رسولي کومه غلطي نه کوي او دې سره وکټ له لاسه ورکړله رحمت شاه بهترینه په زړه پورې دریمه وکټ د هغه لپاره بالر سلوی تیم توانست که کارکردگی عمده و بزرگ را انجام دهد رحمت شاه زرمتای قسمی که قبلا در عرصه بالینگ چانسیاری خوبی نداشت با گلبدین نایب این بار رحمت شاه زرمتای است که خود را ثابت می سازد و یک وکت بزرگ دیگری را که عبارت است از کپتان تیم مخالف حضرت عمرزی وکتش را به دست می آورد عمرزی است که وکت قیمتی خود را در چنین مقطع زمانی از دست می دهد اما رحمت شاه زرمتای توانست که با انجام نمودن بال خوب و فوق العاده عالی با همکاری فیلدر در لانگ آف بتواند که این وکت بزرگ را به دست بیاورد ریپورټ کارت کې وګورو کریډټ عبدالمالک ته ورکول کېږي خو نننۍ سیالۍ کې یو څه سلو لوبېدلی دی 15 منډې مسعود ګربز ترسره کړې وي او ډېر یو ښه کم بیک و د بوس لوبډلې لوري د دوی بالینګ خصوصا بالینګ کې بدلون 4 ډاټ توپونه دا ډېره غټه فیصدي ده د دوی لپاره او 3 وکټې د رحمت شاه کریډټ رحمت شاه ته ورکول کېږي ځکه وایي کتل چې پیچ کې سپیننګ شته پیچ کې ټرنز شته دی هماغه و چې په خپله راغی 4مه ورکوي او دلته یې 3 وکټې ترلاسه کړي دي داسې حال کې چې یوازې 24 منډې هغه ورکړي د چټکې منډې هڅه ده او بلکل چټکه منډه جوړېږي شرف الدین اشرف په اننګز به او د هغه رول به دلته ډېر مهم وي په پاتې اننګز کې ځکه ستونزو کې ده د امو لوبډله کپتن لیدینگ فرام د فرانت کپتان است که خود را نمونه و مثال قرار داده این بار البته رحمت شاه زرمتای در عرصه بالینگ و توانمندی خوب را از خود نشان داده مطالعه دقیقی داره از پیچ امروزی و توانسته که برای کامیاب و فوق العاده عالی را انجام دهد
قسمه که قبلا دیده شد در لانگ آف کیچ خیلی زیبا و دقت کامل داشت فیلدر، توانست که کیچ ویکت بزرگ عمرزی را به دست بیاورد. رحمت شاه زرمته است که دارای تجارب خاص نه تنها در عرصه بیتینگ است اما در عرصه بولینگ هم میتواند در مقطع زمانی خیلی حساس به نفع تیم خود درخشش عالی و بزرگ و عمده داشته باشد. بیکفوټ باندې بهترینه پزله پورې څلور دېرشو منډو کې خپل لومړی وکټ لاس ورکړی و، څلوېښتو منډو کې دوهمه، اته پنځوس منډو کې درېیمه، شپږ شپېتو منډو کې څلورمه او درې اتیا منډو کې پنځمه وکټ دوی له لاسه ورکړه. امو شارکس مشکلاتو کې ستونزو کې او کریډټ کپتان ته ورکول کېږي رحمت شاه چا چې ډېر ښه کنټرول ساتلی دی. هلته فیلډر شته دی او ډراپ دغه نشي کولی ته ډراپ کې ځکه ډېر اسانه په داسې حال کې چې یو پیاوړی تکړه توپ نیونکی تکړه فیلډر نجیب الله زدران هلته و او هلته یو څه درد هم محسوسوي، خو رحمت شاه په وروستي بال باندې د سپیل وکټ ترلاسه کړی و خو کیچ وغورځاو نجیب زدران. این بار در عرصه بالینگ فیلدر البته نمیتواند کمکاری خوب با بالر داشته باشد. نجیب الله زدران چیزی که خوشایند نیست به خاطر بالر، البته چنین عمل را انجام میدهد. نتوانست که این بال را به صورت خوبش البته مطالعه داشته باشد. شما تکرار صحنه را میبینید. در پایان کار میخواهد که از باوندری لاین بال را البته متوقف بسازد. منتظر داور تلویزیون هستیم که کدام فیصله را انجام میدهد. امکانات خوب موجود است پیش داور تلویزیون تا بتواند در روشنایی چنین امکانات از استفاده تمام امکانات بالاخره فیصله قانونی و مسلکی را اعلام نماید. اما در کل قسمی که دیده شد رحمت شاه زرمته توانست در بازی امروز در عرصه بالینگ فوق العاده عالی بدرخشد. بالینگ خیلی عمده و با کنترل خاص انجام داد که در پایان کار توانست 4 ویکت تیم مخالف را با خود داشته باشد. رحمت شاه زرمته بازیکنی که در ترکیب تیم ملی به حیث ستون فقرات پنداشته میشه در عرصه بیتینگ، اما امروز در عرصه بالینگ در مقابل تیم آمو توانست که درخشش عالی و بزرگی داشته باشد. یو څه حالات نه تېرېږي نجیب الله زدران په بیټینګ کې ها ډول نه، همدا ډول فیلډینګ کې هم مشکلاتو کې او دا اکثرا نبي ځینې وخت اوټ اف فارم کېږي، دغلته باونډري چیکینګ کېږي چې دلته باونډري راغلی ده او که نه، خو ډېر اسانه کیچ یې وغورځاوه. رحمت شاه تقریبا څلورمه وکټ هم ترلاسه کړې وه په زړه پورې بالینګ و. دغلته به باونډري کتل کېږي، د دغه انګل نه یوازې همدغه یو انګل ښودل کېږي او داسې ښکاري چې دغلته بال منې کړی دی، ژغورلی دی، باونډري ژغورلې ده، خو که دغه بل انګل نه چېرته وښودل شي مخامخ نو بیا ممکن ډېر ښه معلوم شي د ټي وي لوبڅار ته. خو به ګورو چې پرېکړه د څه ده. بلکل داسې ښکاري څه ډول چې ما یادونه وکړه باونډري منع شوې ده، باونډري نشته دی خو کیچ ډراپ کړ. در مسئولیت ابتدایی که عبارت از گرفتن کیچ بود البته نجیب الله زدران کامیاب به نظر نرسید، اما در متوقف نمودن بال تا باونډري را عبور نکند کامیاب به نظر رسید. اما با خاطر انجام نمودن اوور 15 باز هم از بالر مجرب، بالر که دارای تجارب خاص است در عرصه بالینگ، بالر که با فکر عالی همیشه بال را انجام میده، از گلبودین نایب خواسته شده و این مسئولیت را برایش داده تا اوور 15 را هم انجام دهد. په زیاته کچه کې مینوال راغلي دي نن په افغانستان کې عمومي رخصتي ده د انګریزي ښکېلاک نه د بیرته اخیستلو د ازادۍ ګټلو 105مه کلیزه ده او په همدې مناسبت باندې رخصتي هم ده. په زیاته کچه کې مینوال هم راغلي لوبغالي ته راتلونکي سالۍ کې به لا نور وي او دغه ستره بریا او دغه ازادي دي د 105مې کلیزې د ازادۍ د ټولو ته مبارک وي، ټولو افغانانو ته.
او دلته یوه ډېره په زړه پورې سیالي هم ده، یو ډېر ښه ماحول، ډېره حافظه ده په کابل کرکټ لوبغالي کې، نه هم بڑا شپږیزه کرکټ لیگ له خوندونو او رنگونو ډک. یقینا از آغاز این لیگ البته فضاهای خیلی دلچسب و قابل دید را ما داشتیم و علاقمندان کرکت با تعداد کثیر آمدن. باز هم اوورترو در جریان اوورترو البته یک دوش اضافه دیگری را به دست میارد بازیکنان تیم آمو. قسمی که یادآوری کردید البته مسئولیت و فریضه ما پنداشته میشه تا از رهبری کرکت بورد و از کارمندان کرکت بورد هم از اون قدر تشکری کنیم، تشکری نماییم تا چون این ابتکارات را به خرج دادن و سهولت های خوبی را فراهم ساخته به خاطر علاقمندان کرکت تا بیاین و از در میدان از نزدیک بازیکنان مورد علاقه خود را تشویق کنند. یقینا برگزار نمودن چنین لیگ ها نه تنها به خاطر ترقی کرکت بلکه در کل به خاطر وحدت ملی، به خاطر پیشرفت ورزش و در کل به خاطر یک سرگرمی مثبت خیلی حیاتی پنداشته می شود که لیلایل هم چنین ابتکارات را به شکل دوامدار کرکت بورد افغانستان انجام می دهد و انجام داده است. یو څه ستونزه معلومیږي، هامسترینګ 13 ورځ هم موږ یادونه وکړه چې هغه یوازې ګلبدین نایب یوازې بیټینګ ترسره کړ، بالینګ کې بیا نه لیدل کېدی ده. او دلته یو ځل بیا رنپ کې مشکل ستونزه هامسترینګ معلومیږي. وګورو چې دوام ورکوي او که نه. 3 توپونه تر پاتې دي د خپل سپیل، وکټ یې نه ده ترلاسه کړي خو ډېر ښه اقتصادي بالینګ یې ترسره کړی دی په نننۍ سیالۍ کې. او بلکل پاتې 3 توپونه به بل بالر ترسره کوي ځکه هغه بیرته روان فیزیو شته په لوبغالي کې. تېره سیالۍ کې هم همدغه ډول یو مشکل سره مخامخ او وکټو ته که نظر وکړو په زړه پورې بالینګ ترسره کړی په وروستۍ شیبه کې، خصوصا لومړي سر کې ښکلی کیچ ترلاسه کړی په 15 واړو وکټو کې د رحمت شاه ډېر غټ لاس و. دغلته که څه هم دلته وکټ ترلاسه شوې وه د رحمت شاه لوري لومړی وکټ وه په زړه پورې بالینګ و او دا ځل بهترینه کیچ ترلاسه کړی، اسانه ډاله یې وه د ګلبدین نایب هغه ځانګړی اکشن. او دې سره یوه بله وکټ درویش رسولي و چې په باونډرۍ کې په زړه پورې کیچ ترلاسه کړ. بهترینه احمد شاه ډېر ښه بالینګ ترسره کړی دی او د 3 وکټو ترلاسه کول، څلورم یې هم ترلاسه کړی و تقریبا که رجیب زدران هلته کیچ نه وی غورځولی. بله ما تصویر را مشاهده میکنیم که شخص مسئول البته در صدد این است تداوی گلبدین نایب را کند. او دا هم د افغانستان په زړه پورې هغه پرمختیایي پروژې تاسو بېلابېلې سیمې د افغانستان لیدلی شئ. په دغه موقع کې افغانستان هره سیمه په زړه پورې، هره سیمه ډېره ښکلې او د لیدلو وړ. په زړه پورې ښه ننداره ده، بهترینه. هم هغه کومې پرمختیایي پروژې چې دي، کومې د بیارغونې پروژې چې دي، افغانستان دا هم یوه ډېره ستره پروژه چې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې پکې روانې زموږ د تکړه انجینرانو، تکړه کاریګرو له لوري. یقینا تصاویر امید کننده است، تصاویر است که لیلایل هم دیده میشه در تمام نقاط کشور.
کارهای اعمار مجدد البته ادامه دارد. کارهای خیلی بنیادی ادامه دارد که این هم در کل یک مژده خوب است به خاطر پیشرفت و ترقی کشور. و قسمی که دیده میشه ما دوباره برگشت کردیم به میدان بازی کرکت. بالای باقی مانده اوور 15 را نجیب الله زدران است که انجام میدهد، چون که گلبودین نایب توانمندی این را نداشت. کدام صدمه که دیده بود و کدام دردی که احساس میکرد بالاخره دست بردار شد از انجام نمودن بالهای باقی اوور 15. نجیب الله زدران با دست راست البته آف بریک بال را انجام میدهد، اما در اوورهای باقی مانده رول شرف الدین اشرف خیلی عمده و بزرگ خواهد بود. نه یوازې شرف الدین اشرف باید شاید کمال هم ورسره اوسي تر څو وشي کولی او مناسب هدف په بورډ باندې ورکړي، ځکه په دوهم اننګز کې بوس لوبډله ډېر یو پیاوړی بیټینګ لاین اپ لري. دوی اوپننګ کې وګورو نننۍ سره کې که هم شهزاد محمدي نشته دی، خو دوی بیا هم ډېر پیاوړي دي. درویش رسولي چې کوم اننګز وکړ احمد شاه پخپله، نو پکار دا ده تر څو یو ستر اننګز ولوبئ او وشي کولی یو غټ هدف په بورډ باندې ورکړي. پاتې دوه توپونه به ترسره کوي د دغه اور نجیب زدران. او که وګورو لا هم وخت شته دی، پاتې 15 اورونه به ډېر مهم وي د دوی لپاره، امو لوبډلې لپاره. بالنګ لاین اپ کې یو څه پیاوړی ښکاري بیا دوی کولی شي، پیچ هغومره اسانه نه دی او 150 پورې منډې به هغه څه وي چې ممکن دوی ته بیا دفاع وکړي په دوهم اننګز کې، او دوی کولی شي چې دفاع دې وکړي. قسمی که دیده میشن نجیب الله زدران هم با کنترل خوبی البته بال رو انجام میدهد، اما این بار موقع مساعد میشه به خاطر شرف الدین اشرف و از این موقع استفاده بزرگ و از زمین می نماید به خاطر به دست آوردن 6 دوش بزرگ. یو څه ډیپ لاړه کریس کې سلو بال هم د اور پای په شپږیزې سره کوم چې 3 توپونه یې ګلبدین نایب ترسره کړي، خو پاتې 3 توپونه نجیب زدران ترسره کول. موږ مخکې مې یادونه وکړه چې د شرف الدین اشرف رول به ډېر مهم وي، د هغه ونډه به دغلته ډېره مهمه وي، ځکه هغه دغه ډول سټرایک، دغه ډول توپوهنه او دغه ډول هیټینګ ترسره کولی شي. 15 اورونه پای ته ورسېدل، اته نوي منډې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. امو شارکس بوس لوبډلې یو ډېر مهم ټاس هم ګټلی و، ځکه لومړي سر کې سیم مومنټ بیا اسانه نه وي. هاند سایډ کې دغه بال لوبولی دی، دا ښه کرکټ دی، دا په زړه پورې کرکټ دی او دا هم 2 چټکې منډې. څومره په زړه پورې رننګ بټوین د وکټس. لومړۍ منډه ډېره چټکه جوړه کړه او بلکل هلته شرف الدین اشرف هم وستی، شاید کمال. البته مفاهمت خیلی عالی بین دو بازیکن شرف الدین اشرف بود که خواست شاید کمال را به شیوه درستش قبول کرد و به خاطر دست آوردن دوش دو و این هم یک خواست زوردار و دوامدار از طرف بالر. بالاخره داور مسابقه در حق بالر این فیصله را میکند. شاهد الله کمال است که ویکت خود را در جریان اوور 16 از دست میدهد. پس بار دقیق کنترل نصیر معروف خیل ویکټ مخې را راغی او دې سره شاهد الله کمال خپله ویکټ له لاسه ورکړه. 18 منډې جوړې کړې وي، 100 منډو کې 6 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي امو شارکس. شما را تکرار صحنه را مشاهده میکنید. بال مستقیم برای ویکت. البته یک فیصله آسان و خوبه از طرف داور مسابقه و همچنان بالر خیلی مطمئن به نظر می رسید. خواست دوامدار و قدرتمند داشت در مقابل داور مسابقه. بالاخره داور مسابقه را مجبور ساخت که در حق بالر فیصله نماید. شاهد الله کمال بازیکنه که بالاخره ویکت خود را از دست داد. از دقت کامل کار میگرفت و میخواست که مسئولیت خود را
به شکل عمده انجام دهد، اما نصیر بالر است که توانمندی خوبی دارد در عرصه انجام نمودن بال و چون این توانمندی البته به نفعش تمام می شود. می تواند که شاهد الله کمال در جریان اوور 16 پس به پاویلین برگردانه. آغاز خوبه، آغاز فوق العاده عالی از طرف نصیر خان. ډیر ښه اپیل و، دوامدار اپیل د نصیر معروف خیل لوري. بسم الله جان شینواري چې نن د شپږیزه کرکټ لیګ 50مه سیالي ده د انفیلډ لوبڅار په توګه په لوبغالي کې د لوبڅار په توګه په شپږیزه، او دا یو ستر ویاړ دی د هغه لپاره، یوه ستره لاسته راوړنه ده. اجاز مهري راغلی دی دغه توپوهونکی، دغه ځوان لوبغاړی که ګورو په لانګ فارمټ کې ډېر ښه وي، په یو ورځنیو سیالیو کې ډېر ښه کرکټ ترسره کړی دی انینګز غټولو کې، خو دلته ډېر وروسته راوستل کېږي او به ګورو چې پاتې انینګز او پاتې لوبه کې د شرف الدین اشرف سره څه ډول لوبېږي. مس فیلدینگ زیاد شریفی البته موقع فراهم میکنه به خاطر شرف الدین اشرف تا در اوور بعدی استرایک را با خود داشته باشد. پایان کامنتری پشتو و داری. It is a pleasure to invite Mr. Devender Kumar. یک بال باقی مانده در اوور 16. نصیر است که اوور بزرگ و عمده را انجام داده به خاطر تیمش، با کنترل خاص و ویژه البته بالینگ را انجام میدهد. از فرصت کوچک استفاده خوب نبودن شرف الدین اشرف و پارتنرش. در کامنتری باکس در صداها تغییر با وجود می آید از مهمان عزیز ما و از کامنتاتور خیلی خوب مبصر کرکت آقای دویندر کمار و همچنان از برادر عزیز ما عبدالمالک خان. خواهشمندیم تا اوورای بعدی رو با شما داشته باشه. Plenty of batters getting starts but not converting into significant innings. Thank you, Mr. Devender. And what a welcome and the death overs to Bashir Ahmad. Have a look at that, forcing on the leg and playing superbly. There is the fielder stationed, but no chance for him to grab that. Played, the call is for 2, and definitely they will settle for a single. This is a critical phase in play. 108 for 6. Things can change very quickly if they go at the current rate of 6.61. 132, which won't be enough on this surface. Yes, there is something for the fast bowlers and the spinners as well, but you need bigger total. Looking at the strength in the opposition batting lineup as well for the team BOST Defenders. Pulled powerfully. It's gone the distance. 6. Out of the park. Sharafuddin is there. We knows the abilities and skills of this young man who can do the damage. Never is he hitting against a left-hander batter, a left-hander bowler, and the placement was absolutely fantastic. Just dropping it short on the leg stump. With finding up in the circle, he was convinced it needed some kind of connection. He got a meaty connection. Captain just explaining the line of attack that he should be concentrating on. Bashir Ahmad, he's been spraying the ball on the leg stump today for a change. In general, he has bowled magnificently in this tournament. They make a change in the field. The mid-off has been pushed back on the boundary at the
long off position. Much better delivery, bit of hesitation. Eventually they will settle for a single. Setting the tone with the 6 of the first delivery. Good cricket from Sharaf. First he smashed the ball for a 6, and then just guiding the ball on the onside and just taking the singles. Absolutely fabulous. A lot depends on how they finish this innings. Gets the top edge. Flies over the keeper. What a catch. That is a remarkable effort from Abdul Hadi. Sensational effort. Bashir takes his second. Ijaz, the batsman, out. Fantastic effort from Abdul Hadi there. It was a top patch, never easy for a fielder going back and judging a catch such like that was absolutely marvelous. Ijaz departs for 6 after facing 6. Short ball around the off stump, never in control of the stroke. (116 for 7). The umpire is interested in that and referred the decision to the third umpire. I think he's safe. Go forward, go forward. Yeah, definitely he's safe. Bismillah Jan Shanwari. Okay, thank you, Director. Thank you. That I am satisfied. Job of Ehsan, put on big screen. Not out, not out, not out. Remarkable feat for an experienced campaigner. Giving him company, Emershad Durrani, 2 experienced umpires have done officiating on international matches as well. That's where he is, Bismillah Jan Shinwari. Farid Malik into the attack, none for 18 in 2 overs. Wants to play over deep extra cover. Totally beaten. He was expensive in the foul play. 18 runs wicketless. And this time it's the different pace, the death overs you suppose to bring dots. If you are having the wicket, that will be better. But the dots are really important at this stage of the game. 7 wickets down. Sharafuddin Ashraf with the capability of playing big shots. He's on non-striker end at the moment. Pushes through the offside, wants a run, takes a single. Ashraf taking that single. Should he be thinking about getting a boundary away rather than thinking about just 1 and 2s?
Hayat Nasiri is the man to give the company to Sharaf Ashraf there. Wants to play in a mode just to smash the ball out of the park. Once again beaten. Fantastic bowling from Farid Malik there. Wideish delivery. Experimenting with his pace. At the same time, the lines of attack as well. As they make a change in the field, the man from the mid-off position goes on the boundary at the long off. Square leg comes inside the 30-yard circle. In the air, this could be caught. Two fieldsmen converging. Man coming in from the boundary, who was posted on the boundary at the long off region, has taken the catch. A simple catch for the fieldsman coming in from the boundary. And another wicket goes down. First wicket for Farid. Yeah, from here it looks good. And brilliant placement with extra pace works for Farid Malik there. Hayat Nasiri, the man who departs for 2 after facing 4 deliveries. Look at the dismissal of Hayat Nasiri, forcing on the leg and playing a lofty drive. Rahmat Shah is the man who is not going to drop the catch. He's putting himself in hot zones. Rahmat Shah on the boundary is conducting the operation from the boundary, and he's been extremely successful. If you remember that match against Hashmat and company, the Bande Amir. Amazing game of cricket, and that's where his tactical acumen as the captain was vital. Also making sure that he put the right fieldsmen at right positions, identifying the fieldsmen and putting those fieldsmen on the hot spot. He kept himself on the hot spot, taking some vital catches. Once again, partnership is broken. Driving through the offside. He's coming back for the second. Gets there safely eventually. Kais Ahmed and Sharafuddin Ashraf. 2 spinners with the capability of playing some lusty shots. Yeah, definitely up the mark with the 2 runs. But talking about Rahmat Shah, he's a brilliant player. He is a brilliant captain. Either he is a wonderful bowler, and today he proven himself in List A tournament. Once he represented himself as a part-timer, but given 3 breakthroughs to his team. This time plays off the back foot. The chase is on, and definitely the ball will cross the ropes. Qais Ahmed on fire. Fraction shot outside the off stump. Opportunity for Qais Ahmed to free his arms. Look at this once again, just slightly short, and was coming back into the batsman, just opening his stance and making sure that he gave full Monty to it. He's cutting the ball behind square on the offside for 4. Was very much aware about the placement. He has been regularly playing various league cricket matches as well. The experience of playing a lot of cricket comes handy in T20. He understands the importance of every stroke, every single run accumulated for his team. Trying to give a fighting total. Sharafuddin Ashraf holds the key. He is a capable batter. He can play big shots. Bashir Ahmed playing a forcing stroke through the offside. He will take a single. It's been indifferent day for Bashir Ahmed, taking wickets, at the same time conceding runs. Misfield from Hazrat earlier in the match when the pressure was mounting. Definitely 2 catches has been dropped by Hazrat today. Bashir Ahmed 2 for 31 already
And it's his 4th over. Can they get to 145 from this position in the game? Swing and miss, slower delivery, very well bowled from Bashir Ahmed. He's been given the task of bowling in the death overs as well, developing into a nice prospect. That's been the highlight in this year's Shpageeza, the performances of the young players. It was the off cutter, really works for him, beaten, but Sharafuddin takes a single. Good running and good cricket from Sharaf, playing on 22 of 14. Excellent delivery from Bashir Ahmed. He's brilliant. Redemption for Bashir Ahmed. Was taken for runs in the power play overs, but this has been tremendous comeback. That's the line. He's supposed to focus on Yorkers and off cutters, leg cutters will really works for them, because of every dot will create the pressure and force the batter to go for some risky shots, to go for the lofted drives. Forcing stroke once again for a single. Runs hard to come by, boundaries hard to come by at a time when they need acceleration. Bashir Ahmed 2 for 33 into his 4th over. Was expensive in the first spell, but made a good comeback. Not an easy task bowling in the death overs, but in this over particularly he's been able to execute his Yorkers, at the same time good areas to keep the batsman quiet. Sharaf will be on fire. They will be searching for the wicket of Sharaf. Leading edge, uppishly played, but definitely they will just take a single. So what I was trying to highlight here, Abdul, that the performances from the young players, if you look at the chart, the batting chart or bowling charts, you will find a lot of players who've been given the opportunity for the first time, are new to the scene, making their presence felt on this ground. Mountainous view in the backdrop, rugged mountains around the ground. Another fine delivery from Bashir Ahmed. He's firing on all cylinders. A fine 4th over. 2 for 34 in 4 overs. I think the umpire is a little bit interested, and the Sharaf is referred the decision to the 3rd umpire because of it was a little bit closer. Was that too high? He was in his standing position as a tall man at the crease. Will be interesting. It looks close. From here it will be clear. Well, they have taken the measurement about the height and standing position for the batsman. It's marginal. Was that dipping? It wasn't dipping, it was just going through. It's a big moment in play. Thank you, sir. Thank you. Bismillah, clear, no ball. Was that a no or not a no? Signal, give me no ball first, you. No ball, and they are having the license now. An extra, and now you can go and smash the ball. After a lot of consideration, no ball, free hit on offer. What's an offer? What should be option for Bashir Ahmed? So they got men at the long off, long on, deep point on the offside, men at the
Deep mid-wicket position. A square leg is also on the boundary. Fine leg up in the circle. Just one man on the onside inside the 30-yard circle. Yorker drilled down the ground for a single. The misfield will prompt the batsman to come back for the second. So 2 more runs added. For me, he definitely saved 2 runs for his team. Otherwise, the ball was cruising straight. Great commitment. Have a look at that. You keep the fittest fielders on the boundary. Look at this once again, keeping his eyes on the ball, releasing the ball, and made sure that he propelled the ball away towards the fieldsman who was giving good hand to him. It's a team combination. It's a teamwork, even in the outfield as well. He's cutting off 2 runs at least. That was hit powerfully down the ground. 55 dot deliveries in 19 overs. It's a lot of percentage. With better strike rotation, things could have been slightly different. Also gathering the momentum in the batting department as well. Too many dot deliveries. 55, 36 singles in this innings. Last over to be bowled. Farid is the man having the ball. Swung away on the onside, man on the boundary. He's a spectator. It's gone for 6. He comes down the ball firmly. Bismillah, what it is level, no penalty. He chosen the area Everything was is good. absolutely fabulous. Now he's well set, and he can do the damage. In the slot, cut away. Beautifully connected with the angle over the top of the man on the boundary at mid-wicket. It's a short boundary on the onside. Can they get to 150 from here onwards? Too far outside the off stump, overcompensation after being hit for 6. So the pressure has been created, and never easy for the bowler. And the death overs, if he is going a little bit, he's going to do the mistake, he will pay the price. One more again. The strategy this on the picture. first delivery was just attacking the Yorker length and miss the line. Whenever he is missing the line, he will be punished. Is he going to go No, over extra cover? Sharafuddin Ashraf. This time pull, gets it fine leg up in the circle, 4 runs. 4 vital runs from the plate of Sharafuddin Ashraf. They're inching towards 150. A fast back-up-a-length delivery, and very well played. Played up pitchly over the keeper's head for 4 runs. Crucial. Director, 34 if of you just have 18 a deliveries. picture, same wide ball, I want to just bowl pitching inside the pitch or outside the pitch. I am just watching this picture. Play and miss. Much better delivery from Farid. That's the line you have to focus on. First, Sharaf plays for a 6, then a wide. So it has been reviewed and it has been given wide as well. He was shuffling across, was how far he was before the delivery was released from the fast bowler. Rides the bounce and guides it straight to the fieldsman. Sharaf shuffles, and clever bowling from Farid Malik. Knows the mindset of the batter, that if I am going to attack and try for the wicket, I will be punished. Farid Malik 1 for 38 so far. 3 deliveries more left in this over. .145 for 8. Farid Malik 1 for 38. Gets a short ball, takes a run. Will complete the single eventually. So a lot of work has been done over the years, especially when it comes to fitness department. The high performance center here in Kabul
We got physios from different parts of the world. Loads of knowledge coming in. Look at this once again. Short lifting delivery. Tennis ball bounce, not quite getting the direct hit there. The wicket keeper. Sharaf is just collecting and just in a mode to collect singles and doubles. If the hits and the boundaries are not coming, he is just not wasting time, just taking singles and doubles. Good cricket from him. Played, but finds the fielder. Good bowling. Great comeback from Farid Malik. Well, grimace is on the face of Sharafuddin Ashraf. Is hobbling at the moment, trying to play a stroke behind his square on the onside. He's experiencing pain. I think it was an inside edge, and he hits the toe. Well, it's so after putting to bat, getting early boundaries away, Abdul Malik has been in good touch, but it's not making it count into significant innings, using his feet to good effect, going down the ground and getting boundaries away as well. Looking to play too many shots down the ground, was successful in creating the gap through the offside. Then the spinner was brought on, a fantastic catch from Rahmat Shah. And that's where they started losing wickets at regular interval. Bashir Ahmed also getting the wicket after spraying the ball around. Gulbuddin came on and was taken for runs. Rahmat Shah was instrumental in changing the course of the action with his leg spinning deliveries. Managed to get 3 wickets, including that catch from Gulbuddin Naib. He bowled beautifully in these conditions, also dismissing the opponent captain as well. Azmat perishing, trying to play a big shot on the boundary. And Gulbuddin experiencing some niggle, and his over was completed by Najibullah. The bowling has been phenomenal. All the spinners making the presence felt on this pitch where the ball is turning around. Some poor deliveries on the leg stump were taken care of. And then sensational catch from Abdul Hadi, running backward and making sure that he kept his eyes on the ball. Lobbing straight to the fieldsman. He posted himself just before the delivery. Rahmat Shah, Farid Malik coming along, was taken for a 6. So that's the situation, and that's how they managed in their allotted 20 overs, 146 for 8, with 15 extras. Abdul Malik getting 20 of 23, 15 of 17 from Mashood Gurbaz. And no notable contribution, to be honest. It was a disappointing batting card. The amount of talent that they possessed, the team AMO Sharks, but still good recovery. They batted well in the first 4-5 overs. They batted well in the last 3 to 4 overs to put a competitive score on this rather challenging surface here at the Kabul Cricket Stadium. The bowling was spot on. Bashir Ahmed taking 2 for 37. Nasir was absolutely magnificent. In 4 overs, he bowled 18 dot deliveries, 2 for 9. Farid Malik, expensive bowling in different spaces in the power play overs and in the death overs as well. Rahmat Shah, the captain of the side, taking 3 for 28. So that's how they find themselves in 146 for 8 in the allotted 20 overs. It's been a topsy-turvy innings. Let's go down to the reeds for the innings, post-innings analysis.
بوس ساتونکو او د امو نهنګانو ترمنځ د لوبې لومړۍ پاړۍ ختمه شوه او بوس ساتونکو ته د 140 منډو 148 منډو هدف وټاکل شو. فرید احمد ملک د خپل لوبډلې په ګټه ښه بالینګ وکړ، یو لوبغاړی یې هم له مخې لرې کړ او یو دانه زخمي هم کړ. بسم الله الرحمن الرحیم او شکر الحمدلله. بالینګ خو ډېر ښه وشو. شروع کې ویکټه چې وه لږه لمده وه نو هغې نه مونږ ګټه واخیسته. ټولو هلکانو ښه بالینګ وکړو. شرف الدین اشرف دې زخمي کړ، دا څنګه مسله وه؟ مړه ښه وشو که نه، چکې چې ووهل هغه څنګه و؟ ډېره مننه د خپل نورو بولرانو توپ اچونې په اړه باندې بشیر او دغه ډول رحمت شاه ډېر ښه بولینګ وکړه، پارټ ټایم توپ اچونکی او نن 3 مهمې وکټې ترلاسه کړې. رحمت شاه چې تاسو وګورئ په ملي ټیم کې هم بالینګ کړی دی، 5 وکټې یې اخیستې په ملي ټیم کې، خو بالینګ یې نه کوو. موږ ورته ویلې چې بالینګ کوه او هغه د ځان یې ثابت که ښه بالینګ یې وکړو. بشیر که وګورئ ماشاءالله ډېر ښه بالینګ یې وکړو او لیفټ آرم سپینر نصیر هم ماشاءالله نن ډېر ښه بالینګ وکړو. د خپلې توپ اچونې په اړه باندې څه وایې؟ نن خو دې ویشتل وکړل، څومره راځي په دې روان ټورنمنټ کې څه ډول روان یې؟ که تاسو وګورئ په دې را روان ټورنمنټ کې ما ډېر ښه بالینګ کړی، ډېر ښه لګیا یم. ویریشن سره کم ځای کې چې پیس استعمالیږي پیس استعمال او کم ځای کې چې ویریشن نو هغه څه خواریم چې کړې ده بس هغه هم دلته لمانځو. نن چاته توپ اچونه سخته وه چې خصوصا ورته مخامخ کېدلی په زړه کې چې دغه داسې یو بیټسمین دی چې هر بال وهي یا نه پرېږدي؟ والا چې د کابل په ګراونډ کې خو په بالر باندې امیدوار نه کوي، ټولو ته سخته وي. بس بالر هغه دی چې ځان بچ کوي، که بیټسمین یو که بالر دواړو ته سخته ده. ډېره زیاته مننه، په خیر اوسې، وخت هم ډېر زیات کم دی، که مینوال ته څه ویل لري نور مخه ښه کوو. مننه تره زامنو هر وخت راشئ او ډېره مننه چې سپورټ کوئ، تاسو نه ډېره مننه. ډېره زیاته مننه تره زو. فرید احمد ملکو د امو نهنګانو د بوس ساتونکو د لوبډلې پیاوړی چټک توپ اچونکی چې د خپلې توپ اچونې او خپل لوبډلې په اړه باندې وغږېده. زه د خپلو همکارانو په لور باندې څو شېبې وروسته د بوس ساتونکي د 148 منډو هدف پوره کولو په موخه د لوبې ډګر ته کښته کېږي حضرت الله زازه یا ورسره وسیم اکرم. عبیده
Ahmad Shah Durrani and Bismillah Jan Shinwari walking down onto the field. Bismillah Jan Shinwari standing into his 50th T20 match of Shpageeza Cricket League. This is what transpired after a good start of 34. They lost their first wicket and they lost their way. Sharafuddin Ashraf contributing heavily with his 36 of 21 is the reason why they have 146 for it. But I think in the middle phase, they lost their way, courtesy to some great bowling from Rahmat Shah, who took 3 wickets, alongside Nasir Khan, who broke the opening partnership. And when he came back, he took the wicket of Shahidullah Kamal to break another threatening partnership. 15 extras bowled. They could look back and say maybe we could reduce on that. But look at the bowling from Nasir Khan Maruf Khail. He's given away only 9 runs, taking 2 wickets with the economy of 2.25. That is very miserly. Farid Malik was expensive, but he took 1 wicket. Bashir Ahmed, the young fast bowling left arm sensation for Afghanistan, bowling into different phases, and have to say inside power play, bowling the death overs, giving away as many runs, would justify the fact that he's bowling into tough phases. Hazratullah Zazai out in the middle. He plays for the national side, opens for the national side. He's got the best of 162 unbeaten against Ireland. That is the highest as for the Afghanistan national team's openers are concerned. He will be opening alongside Muhammad Wasim Akram. Durrani, you on screen, please give me impact signal. Yes, thank you. We see the impact. Thank you, director. Sign from the umpire confirming the addition of the impact player. Muhammad Akram has been phenomenal, to say the least. 78 runs with the best of 62. He's really performed nicely. I see his poster around the crowd asking for it. Hazratullah Zazai, what a combination this can be. 35 runs to him in this tournament will not do justice to his skill and talent. He's a very skillful, talented player. Fazal Haq Farooqi, another national team's player who's just joined the AMO Sharks. Well, one thing that the AMO Sharks should be very pleased with is to have Fazal Haq Farooqi into the ranks. The fact that they were only able to score 146 runs. The wicket was not easy, but you would still think that maybe anything about 150 plus could have been a difficult score to chase. The international Afghanistan start, Fazal Haq Farooqi, who had the most wicket in the T20 World Cup, 17 to his name, is opening alongside. Well, to start with, it's a boundary, a leg by. Talking about Fazal Haq Farooqi and his T20 World Cup campaign. What a campaign that was. 17 wickets to his name alongside Arshdeep Singh. And for his economy, he was off the top of the chart. Not getting his line right. Pitched onto the leg stump. Nothing that Ishaq Rahimi could do about it. Put a dive, but went in vain. A full toss. And superbly fielded from Azmatullah Omarzai. You'll tell that he must have missed on that. But what a fielding that was from the skipper. Welcome back, Roshan. What do you make of the total that the AMO Sharks have put on the board? Do you think they can defend it with the addition of Fazal Haq Farooqi into the side? Well, I think considering, we'll have to look at how the surface plays, but assuming that the sun will come out, and the sun is already out, and dry out the surface, I don't think it's a score that they will be too confident about defending. And now that they have lost their left arm spinner through injury, I'm not also, we need to find out what his fitness level is. That's a fairly friendly full toss. Oh, this is very good. Chipped over mid-wicket. Good work in the deep. Another couple.
So that's a good start, going hard at the target. Already 6 on the board. The intentions are clear. I think about Muhammad Asim Akram is he will not waste his time around. He will hit his shots. He's already scored 62 on this tournament. Already 62 in this tournament to his name. Oh, that's well bowled. Block hole, but beautifully negotiated. He needs to get his line right. Farooqi might be a little bit rusty because playing in his first game. Conditions are different. But yeah, he is a champion bowler. He's been very good. He was very good in that last World Cup. He is sharp as a fast bowler. He swings it. And he's a wicket taker for you. So he will be the one they'll look up to try and make this breakthrough. So far, one thing is that he hasn't found much movement. So that is to be expected. Once the surface settles down, that is the challenge for a seam bowler. Down the leg side. How much this does in the mind of a bowler when you have this right hand, left hand combination? Gets sometimes a little tough for you to settle in nicely. I don't think so. He's an international cricketer. He should be knowing. He's experienced. He knows exactly what to do. He knows what the adjustments to be made. So I don't think it's a concern at all. And what about these two beautiful kids? Oh, huge! Shpageeza! Wow, that's not the sort of a welcome you give to an international star. Come on, Hazratullah Zazai. Very first ball smashed towards the commentary box for a maximum. See, this is what I'm very interested to look at. How the domestic stars treat the international stars. Of course, we do know that this left-hander has played international cricket. He is an international star by himself, so no problem there. But I want to see how the domestic batters take on the likes of Farooqi, even if Rashid plays, Azmatullah. I mean, all these big names. That's what's very interesting. He's got him. He has got him. He's bowled him. A very fitting response from one international star to another. Fazal Farooqi, after being smashed for a 6, sends Hazratullah Zazai back. They'll check the no ball, that's fine. And well, Hazratullah Zazai goes for 6. It's 14 for 1. Let's have a look. Down onto the leg side, drag back off to the pads and hitting the wickets. The key is he didn't give him room this time around. Signature celebrations straight away into the wickets. The left arm fast bowler for the AMO Sharks, Fazal Farooqi. How often he does it in the international matches that Afghanistan plays in the one-day and T20 formats. Bilal Tareen is the impact sub that has been added into their batting squad now. He adds to their batting strings. But look at Rahmat Shah, Najibullah Zadran, Darvesh Rasuli. What a form he was in the previous match. Gulbadin Naib. So quite a strong batting lineup. Shahzad Muhammadi missing in this match. Abdul Hadi, the wicketkeeper, is playing in his place. So he'll have to have big shoes to fill. Just acknowledge it, okay?
Muhammadullah Logari has been brought into the attack. So fast from one end and spin from another. Oh, he's bowled him! What a pitch of a delivery! He's bowled. Rahmat Shah, was that Rahmat Shah or Muhammad Akram? I think it was Muhammad Akram that was bowled out. Yes, Muhammad Akram's been bowled. Didn't even understand where the ball went. 14 for 2. Great start. That should be fine, yes. He's got something behind the line. But Mohammad Akram goes for 3. It's 14 for 2. BOST Defenders. Well, you need a front on here to try and understand how it pitched and turned. I think he pushed it through quicker. And that hit the top of the off stump. That is really good bowling. 14 for 2. Now Razuli comes in. Now tell me, why is Rahmat Shah batting at 3? Is it because Naib went off the field and he's not fit? I have a feeling that must be the reason why, because the coach has been persistent, asking him to bat at number 4. But what a shot that is, a gift given and very happily accepted. If the coach, that is a good shot, no doubt. Razuli gets off the mark. That's a friendly full toss, but very quickly on the point. If you want him to bat at 4, whatever the scenario is, you bat at 4. If their number 3 is not available, then you substitute that spot with someone else. That's the drive through extra cover for 4. And just to respond, that's where you, wow, oh, wow, look at the bounce. But just to respond, it is as a leader that you just have to fill in when there are certain gaps. So seeing that maybe it is a void, he might have just brought himself forward. How do you play that? You can't, and that's what just happened. What he did well was he played the line. He didn't play the turn, so that's why he beat the outside edge. This is the thing on this surface. It was dry. There was moisture. And not every ball is turning. See, it's the odd ball. It's got to have to do with certain spots maybe on the wicket. But this has been a good start to defend 146 that they scored. Straight away, Fazalak Farooqi and Muhammadullah Logari, both your bowlers, are among wickets. Sends down Rahmat Shah and Darvesh Rasuli in the early overs. Safely negotiated. Yeah, Rahmat Shah at 3. I always like to watch him at 3, but if you want to bat him at 4, then come what may, you bat at 4. You do the adjustment differently. But Rahmat Shah will be perfect for this scenario with his technique. 19 for 2. Mr. Sulaiman Khail. Chief Selector will be having a keen eye on the youngsters. We have a lot of cricket coming up. Quadrangular series, Asia Cup, and all the different sorts of matches for the different teams. A team, the under-19, the national side. Having Champions Trophy in the year 2025, Afghanistan qualifying for the first time. Looking at some longer format stars. Test series against New Zealand coming up. A one-day series against South Africa. It's a lot of cricket, so it's important that the youngsters have an opportunity to perform. Showcase their skills and talent. We've already been impressed with what we have seen. And the camera is picking up some views from Kabul. People living up the hill, it's quite difficult for those
living over there to carry water and things. But it adds to how the city looks beautiful. The backdrop of mountains just adds to the beauty of the stadium, falling between the mountains. There's so much natural beauty of Kabul that I think the world needs to know, not just of Kabul but of Afghanistan. So many wonderful places. Again, takes me back to those beautiful castles that we saw where you couldn't make it, and then that large lake. You need to tell our viewers about those places, but they are truly worth visiting. Yeah, that's right. Paghman is where you went, and I missed. Oh, that could have been close. He was nowhere knowing where the ball had gone sometimes. It's funny when you hit a ball and you don't know, and all of a sudden you start running. Or you're Johnny Bairstow, you start walking and you get out. That's why the non-striker needs to respond, because behind the wicket it's the non-striker's call. In front of the wicket is the striker's call. So the non-striker needs to put his hand up and just make sure that the batter knows exactly what's going on, or the striker. Darvesh Rasuli wants to open his arms, eases the pressure. And he gets a Saluriza. And he gets a Saluriza. You are absolutely right. He's in a good form. And he's a very dangerous looking batsman. It's nice to see him bat. I think he carried away a few awards yesterday for his wonderful batting. Again, he's looking to hit it on the up. Mid-off inside the circle, taking on Farooqi and planting him over long off. Very good batting. You know, I talked to him in the morning. I said, why did you get out? Like, how did you get out? He said, the reason why I got out was because we smashed the ball for a maximum, and then the replacement ball was brought, and then I think it was a little older than the ball that we had. Ours was newer, and it had become soft is the reason why I couldn't clear the boundary. Good comeback. This is a good comeback from Fazlak Farooqi. Yeah, extra bit of pace. Didn't bounce, but rushed the batter on the back foot. That target of 124 of 103 should not be too frightening. Again went across. Nice angle that Farooqi creates. Left arm over the wicket, and has been a very good over here after going for some runs in that first over. That's a good shot, which, oh, could have fallen into the hands. And I was talking about his pace of deliveries that he just bowled. End of the over number 3, 23 for 2. He's got a good slow run. Yeah, back of the hand. Darvesh Rasuli was early on the shot. Lucky for him, it didn't fall into the hands of Fazlak Farooqi. Just a little away from him. Could have been 2 wickets to him in 2 overs. Now, this is beautiful Afghanistan. Stunningly, stunningly beautiful. The greenery, the homes, the hill, and the fresh breeze and the air. Yeah, they are stunning, no doubt. These mountainous, the mountains, I should say, and those backdrops are magnificent. Really beautiful. This has to be Nuristan, I think. They say this is the Switzerland of Afghanistan. Tight line from Muhammadullah Logari. Returning the favour. Nasir Khan was bowling tight lines. AMO Sharks have brought in very similar kind of a bowler with a different action. Muhammadullah Logari into the attack. Sloppy work. Just a bit of a sloppy work gives away an extra run. Yeah, again, a very careful, very watchful approach from the batting side. BOST defenders. They got Rahmat Shah and Rasuli. Rasuli is a different kind of player, likes to take on the bowling. Rahmat Shah is a more orthodox
player who would bide his time but still be effective. See, that's what I'm talking about. He's not going to hang about. Very instinctive player. He sees it, he goes after it. That was more towards the leg stump. So as he saw it, he went hard with a slightly horizontal bat. I like the fact that Rahmat Shah is walking up to talk to Darvesh Rasuli, because from a non-striker end you can notice if there's a bit of a problem with your shot, and then you can just go and tell. But what an effort this has been from Ijaz to save 2 runs to his team. Okay, this time around playing it onto the back foot, and this is into the gaps. Running hard, the fielder behind it, Qais, well collected, and it'll be 2. Well, making room for himself. You can't afford to drop it short, and especially if the ball is turning away from you. Allows the batter the space he's looking for, the width he's looking for. At the moment, Rasul is fine. He's enjoying himself. Squeezes it. Should run away to the boundary. These are useful runs. Just making sure that he pounces on anything, any opportunity. 17 of 12. So this is his style of batting. He's not going to hang around. You see it, you go after it. Nicely done. Yeah, he guided it beautifully. He knew where exactly the fielders were, waited for it, and then opened the face late and played it into the gap for 4. So this has been a good counter-attack from Darvesh Rasuli. Now this is better. He'll finish with a dot. Muhammadullah Logari, 4 overs, 32 for 2, BOST Defenders. And we'll have a change in the comm box. We will have Akif to join. We will have Atif and Fazal Rahimi. ډیره زیاته مننه. لوبه روانه ده او د 148 منډو هدف په تعقیب دا مهال د بوست ډیره مننه د بوست ډیفینډرز لوبډله د دغه هدف د ترلاسه کېدو په هڅه کې امو شارکس لوبډله د توپوهنې په برخه کې یو څه له ستونزو سره مخامخ وه، خو 148 منډې هم په دغه ویشتنځای باندې کافی ښې منډې دي او د دغه هدف ترلاسه کېدو کې د بوس فایل دلته ګورو چې 32 منډو کې 2 وکټې ترلاسه کړي په داسې حال کې چې امو شارکس خپل هیڅ لوبغاړی له لاسه په دغه وخت کې نه و ورکړی. رحیمي محمد الله لوګری ډېر ښه ښکارېده او په عین توګه فضل حق فاروقي هم د یوې وکټ په ترلاسه کېدو بریالی شو. ډېره مننه عاطف. 115 نور پکار دي. مینوال که وګورو نن هم ډېر زیات راغلي له لوبې نندارې لپاره. زبید اکبري معرفي کېږي توپ اچونې لپاره. سکویر لیگ بیا هم بهر، لانګان هم بهر، بیک فوټ سره کور کې ډګر ساتونکی شته. کومه منډه نه ترسره کېږي. رحمت شاه او درویش رسولي تیرې سیالۍ ته که اشاره کوو، دوی دواړو ډېره ښه ملګرتیا ترسره کړې وه د خپلې لوبډلې لپاره. د رحمت شاه بیک فوټ لوبونه ډېره عالي ده، ځکه هغه هم چې کله بیک فوټ ځي هغه د وجود موازنه، تعادل او بیلنس ساتي او بیا هم قدمونو استعمال دی ټایمینګ سره. دغه بال د شپږو منډو لپاره شاید اوسي. واو، یوه شپږیزه ډېره په زړه پورې. څه بهترین ننداره وه د رحمت شاه له لورې. لږ څه مخکې راغی اوور د فیلډر ډیپ ایکسټرا کور باندې 6 منډې ترلاسه کوي. غټ شاټ پسې بیا هم تللی بیټر، مډ وکټ ته بال روان دی، ډیپ کې ډګر ساتونکی شته و. مس فیلډینګ او نه هم غږي او دا ښه لیدنه نه ده. لومړی شپږیزه او بیا څلوریزه کنټرول نه و د قیس چې دوباره بال ونیسي. رحمت شاه یو ځل بیا بیک فوټ سره دغه بال میډ وکټ کې 4 منډو لپاره لیږي. په زړه پورې لوبونه
او ډګر ساتنې په برخه کې نږدې ټولو لوبو کې موږ د ستونزو لیدونکي یو او د دغې برخې لپاره ډیر ځانګړي کار ته اړتیا ده. په ځانګړي توګه هغه روزونکي چې له لوبډلو سره د فیلډینګ د برخې روزنې مسؤلیت په غاړه لري هغوی به هرومرو متوجه وي. موږ د رن آوټ په برخه کې ولیدل، همدارنګه کیچونه ډراپ او ډګر ساتنې برخه کې لږې ډېرې ستونزې چون د کرکټ حصه ده، خو چې څومره هم کیدی شي باید په همدې سټیج او لیول کې دغه برخې ته ډېره خاص پاملرنه وشي تر څو دغه ستونزې راکمې شي. که رن ریټ ته ګورو دمګړی ډېره خلک یاده ده بوست لوبډله، خو توپ اچونه هم ویلی شو چې په زړه پورې د 2 مهمې وکټې ترلاسه کړي دي. رحیم خوستوال د افغانستان د انټي کرپشن ډپارټمنټ مشر، مشوره روانه ده وړاندې ډګر ساتنې باندې که بیا هم خبرې کوو عاطف، نو دا په دې معنا چې په خپل ګول باندې په خپله بال ووهئ. قیسو شاید الله کمال قیس ته بال واچو، هغه هم دا هڅه کوله چې هغه هم باید بال فیلډ کړي، خو دلته زما پان قیس ته پکار و چې شاید الله کمال نږدې و نو د هغې توبې باید بېرته نیولی وي. اما ونه ته تکرار کې بیا هم ګورو شاید الله کمال ښه ډګر ساتنه، قیس ته بال ګزار کړ خو قیس هم د بال نیولو پسې راغلی و والته ګول. موږ په رننګ یا منډو جوړولو کې د دغسې صحنو لیدونکي چې هغه نه همغږي اوسي، اما دا ځل په ډګر ساتنه کې نه همغږي. عاطف فکر کوم روسار غواړي چې بیا ځلې دغه صحنه ننداره کړي، خو دا چې څه په لوبغالي کې د دراني او د بسم الله ترمنځ روان دي، دا په ډاګه شي لوبډل مشر عظمت الله عمرزی هم ورغلی و. شپږیزه کرکټ لیګ نه هم پړاو 15 لوبډلې، هره لوبډله به عاطف اته سیالۍ کوي، یعنې ټولو لوبغاړو ته موقع ملاویږي. ټول لوبډلو ته کافي سیالۍ دي. اته که د لوبغاړو انتخاب وګورو د ډومestic کرکټ نه نیولې تر نیشنل ټیم پورې ټول لوبغاړي، راشد خان ارمان او نوین الحق هم هیواد ته راغلي دي. زبید شاته بال بیک فوټ سره لانګان ته محمد هارون شته. رښتیا هم اوس داسې ډېر خاص نومونه پاتې نه دي چې مونږ یاد کړو چې هغوی د شپږیزې لیګ حصهونه اوسي. زبید دا ځل بال لوبول کېږي د سکوایر لیګ اړخ ته او یوه منډه ترلاسه شوه. دغه لوبغاړي چې ډېری په لیګونو کې مصروف وو، د ملي لوبډلې لوبغاړي ټول راستنه شوي دي مختلفو لوبډلو سره، او که چیرې ځینې یو شمېر د انجري یا د ژوبلېدو مسله ونه لري نو ټول به د دغو لوبو حصه وي. لکه دې نه مخکې موږ چې ګورو نږدې ټول مختلفو لوبډلو سره یو ځای شوي، هغه موخه چې دا د سینیر او جونیر ترمنځ یو ترکیب هغه په ښه توګه ترلاسه شوی. حضرت الله زازی نن سیالۍ کې شپږو منډو سره خپله وکټ له لاسه ورکوي. محمد اکرام 3 منډو باندې جوړولو باندې بریالی شو. رحمت شاه 12 او درویش رسولي په 18 ناسوځېدلې لوبه کوي. بیٹنگ لائن اپ کا وګورو، رحمت درویش، بلال، عبدالهادي، نجیب الله، اعجاز احمد زی، ګلبدین، نصیر فرید، ډېر غټ بیٹنگ لاین ورسره دی. فرید ملک باندې هم که حساب کوو هغه هم په وروستیو کې کولی شي غټ شاټ، نو پسې نصیر ویلی شو چې کولی شي منډې جوړولی شي. او فرید احمد ملک هغه وخت ښه توپوهنه کې او که نن موقع ترلاسه کوي دی به یې ترسره کړي کله چې ګراونډ کمنټیټر هغه هڅوي د شپږیزو لپاره. موږ لیسټې کې کتل کله به چې ګراونډ کمنټیټر غږ وکړو چې شپږیزه او یا څلوریزه، او دلته کله چې د شپږیزې خبره کېږي د شاټ هڅه ده، ډګر ساتونکی په هڅه کې دی، وروستي وخت کې بریالی شو، خو دلته 2 منډې ترلاسه شوې. هڅه ډېره په زړه پورې وه د حیات الله ناصري، خو رسیدګي ونه شوه په وخت باندې. درویش رسولي هغه پلیر دی چې
په دغه روانه سیالي تیرې سیالي ته کوم اشاره کوو ډېر آوټسټینډینګ پرفارم یې وکړو او نن هم ګورو چې که چېرته د امو لوبډله غواړي سیالۍ کې بېرته ښه راتګ وکړي نو د درویش ډېره مهمه وکټ ده ځکه دی غټ سټرایک ریټ سره توپ ونه کوي دغه دوه بیټران چې په کریز باندې چون اوږد بیټنګ لاین ورسره د خو T20 کرکټ داسې دی چې موږ مثال د بند امیر ورکولی شو چې په 13 سیالیو کې 2 اتیاو کې 1 آوټ و 111 کې 9 آوټ و دا کرکټ دی هر څه امکان لري خو که چېرته صحیح ځي کې بولینګ وشي هماغسې فیلډینګ هم ورسره وشي دا ځل بیک فوټ باندې لوبونه ده وایډیش لانګ آف ته درویش رسولي رښتیا هم ډېر ښه حالت څخه تېرېږي هم په 50 وریزو یا ورځنیو لوبو کې هغه خپله وړتیا په ډاګه کړې او دا د 60 وریز کرکټ کې هم هغه ډېر ښه ځلیږي په دغه ویشتن ځایونو باندې منډې ترلاسه کول ډېر اسانه نه دي اما د ده لوبېدنه ډېره په زړه پورې ده رحمت په اسانۍ سره د یوې منډې ترلاسه کېدو کوشش دی له ان ډرایو سره او ګورو چې البته د میډاپ پر لور او د یوې منډې اخیستل دي عاطف که وګورو د سره 3 لیفټ آرم فنګر سپینران دي محمد الله غټ شاټ پسې تللی نتیجه د مینهوالو په منځ کې درویش رسولي یو ځل بیا خپل لاسونه خلاصوي دلته دا ځل سلاک سره دغه بال له بونډۍ څخه بهر شپږو منډو ته لیږي څه په زړه پورې لوبېدنه تر وروستیو د بال کتل دي په ډېر اطمینان سره راواخیستل شو دا هغه خورا غوره حالت دی موږ چې ورباندې وړاندې خبرې وکړې درویش رسولي په ښه سټرایک ریټ سره لګیا دی او د هدف په تعقیب د نوموړي دغه توپوهنه ډېره په زړه پورې ده ښه فارم کې دی په دې وروستیو کې دا ځل وروستی شیبو پورې بال له وکتل نو زبید اکبري شرف محمد الله لوګري 3 سپینران یو سپینر قیس احمد عظمت فاروقي چټک توپ اچوونکي شپږ اور وروسته 450 د 2 لوبغاړو په زیان تر دې مهاله 450 منډې دي د 2 وکټو سره د امو لوبډلې او په دغه مرحله البته شپږو کې 24 ونه تر 1500 اورو پورې د امو لوبډلې 4 وکټو سره 4 منډې ترلاسه شوې په همدې ترتیب او اوس مهال د دغه هدف په وړاندې د بوست لوبډلې توپوهنه هم ډېره په زړه پورې ده وروسته له هغې چې دواړه پیلیز توپوهونکي نږدې ناکامیږي د دغه دواړو ملګرتیا ډېره ښه ده پاور پلی پای ته رسېدلې ده او پاور پلی څخه کافي ښه ګټه ترلاسه شوه د منډو په حساب چې 450 منډې جوړې شوې دي دغه ستر نوم عظمت الله او لیډینګ ایج او خوشبخته و دلته رحمت شاه چې بال له توپ اچوونکي سره فاصله کې لویږي ډېره ښه لیدنه ده شاته بالو اکثره موږ دغه لوبغاړي په نړیواله کچه د افغانستان په ملي لوبډله کې ګورو خو دلته ګورو چې یو بل مقابل کې لوبیږي عظمت رحمت ګلبدین قیس نبی فضل حق اسحاق نور نمونه بیا هم بیک آف د لینث په اسانۍ سره یې ګایډ کړ رحمت شاه هرومرو باید په همدې لوبغالو کې زموږ ملي اتلان هم لوبغاړي ولوبېږي ځکه له همدې ځایه راپورته شوي دي نړیوالو سټیجونو ته رسېدلي دي نو دوی به خامخا د خپلو نورو لوبغاړو تر څنګ لوبېږي هغو سره به خپلې تجربې شریکوي ځکه دا د افغانستان د کرکټ د آینده لپاره ډېره اړینه ده چې د تجربو انتقال وشي او دوی خپلو کې یو بل سره هغه ایکسپیرینس شیر کړي بیا هم عظمت عمرزی ګورو درویش رسولي انفوم توپوهونکی ښه لوبونه ده میډ وکټ کې یوه منډه ترلاسه کېږي دومې منډې لپاره واپسي په زړه پورې ده او په ښې همغږۍ سره 2 نورې منډې هم واخیستل شوې ډېر په زړه پورې رننګ او دلته فکر کوم بیا هم چاته جایزه راوتلې ده انرجیانې خو موږ هم اوس کړې حتیف خو جایزه رانغله او زارو
زه هر وخت ډېر په دقت سره ګورم د جایزې لپاره. یعنې کله چې ته چې انرژي خلاصوې هغه سر ټوکن ته یې ګورې چې شی پکې شته او که نه؟ خامخا هم دې ټکي ته پام وي، خو لا قسمت بیداره شوی نه دی. عظمت رن آوټ موقع ده او دلته ځان را رسوي په خپل وخت سره. رسکي منډه وه خو ترسره شوه. عاطف خلکو موټر سایکلې ویوړې ستاسو په قسمت کې اوسه پورې څه نه دي راوتي؟ زما ګیله له خپله بخته وله یاره. د رن آوټ یوه موقع وه که ډایرکټ هیډ ترسره کېدی نو ستونزه جوړېدی شوه. ډېر زبردسته بالینګ. که د عظمت توپ اچونه وګورو، رحمت شاه ته 3 وړه توپونه شاته وکړه او درویش ته مخکې و، هو دې ته جایزه راوتلې. فکر کوم اوتو دی ستري اوتو مسافرۍ کې ډېر پکارېږي. دا ډېره یقینا یوه جایزه ده او خامخا به دغه ځوان خوشحاله دي دغې جایزې لپاره. ډېره ښه ننداره تر شا یې ګڼ تماشچیانو او علاقمندان هم ښکاري چې د دغې لوبې د نندارې لپاره راغلي دي. بیا هم درویش ته هم شاته بال کېږي دا ځل. پولې که مډ وکټ کې اجاز مهري شته. سټرایک روټیټ شو. واور وروسته 2 لوبغاړو په زیان. درویش رسولي تر دې مهاله 11 ناسوځېدلې منډې لري. رحمت شاه 15 پیلیس توپوهونکي ډېر ښه نه و د دغې لوبډلې لپاره. فضل حق فاروقي هم د یوې ویکټ په اخیستو بریالی شوی. محمد الله لوګری هم عینې توګه 1 ویکټ ترلاسه کړې ده. 2 اورونو وروسته 15 منډې 2 ویکټې ډاټ بالونه 19 راغلي دي او 11 ځلې 1 منډه اخیستل شوې. 15 ځلې 2 4 څلوریزې 3 شپږیزې 15 ځلې 2. دا ډیره مهمه برخه ده او د سنګل ترلاسه کول د نورو فارمټونو ترڅنګ په شلوریز فارمټ کې هم دا ډیره اړینه ده چې هغه 1-2 منډې چې دي هغه جاري وساتل شي. په ځای ځای بونډري هم لګیږي نو هدف ته د رسېدو لپاره دا یوه ډیره بهتره لاره ده. شرف ACB نه بیک فوټ سره ډګر ساتونکي په کور کې شته. یوه بله منډه هم ترسره شوه. که وګورو په ټوله کې د افغانستان د کرکټ بورډ هغه هڅې په وروستیو کې د کال په پیل کې د سیزن د کرکټ ګریډ 2 وشوه. مخکې به ګریډ 3 کې د کلب لیول نه چې کوم لوبغاړو پرفارم کوو، خو اوس هغه لوبغاړي چې کلب لیول کې پرفارم کوي ګریډ 2 ته راځي، ګریډ 2 ته ګریډ 1 نه 3 ډی کېږي. لیسټې، فرست کلاس، شپږیزه، قوشتپا، زرغونجام، د معلولونو سیالۍ دا د افغانستان د کرکټ بورډ د کلني پلان له مخې هغه سیالۍ دي چې په ترتیب ځینې ترسره شوي ډېر ښه شکل سره. او له دې وروسته احمد شاه ابدالي فرست کلاس ډېرې مهمې سیالۍ افغانستان کرکټ بورډ په پلان کې لري او موږ په نړیواله کچه الف لوبډله، 19 کلنه لوبډله، ملي لوبډله سیالۍ هم لري. بالکل وروستی جریان چې کوم ګورو د کورني کرکټ دغه سرکل په هیله بخونکي توګه ډېر ښه په مخ روان دی. دلته بیا هم لوبونه ده. شرف الدین اشرف هر کله هم چې دی راځي په تېرو سیالیو کې خپل لوبډلې لپاره له ځانه سره څه خامخا راوړي، ویکټې ترلاسه کوي. تېرو سیالیو کې ډېر موفق، ډېر بریالی دی. نن یې ښه توپوهنه هم ترسره کړې ده. یو څه فلایډ بال هوا ته هم پورته شوی، خو هلته د لانګ آن او میډ ویکټ دواړه ډګر ساتونکي په تیزۍ سره راغلل، خو هرومرو به دغه څیره قیس احمد مخکې کیږي ځکه دا خورا چټک او ډېر یو بهترینه ډګر ساتونکی دی. تېر ورځې که ته که اشاره کوو ډېره ښه توپ اچونه هم ترسره کړه قیس احمد او نن هم ډېر ضروري ده د خپلې لوبډلې لپاره یوازینی ریس سپینر په توګه باندې. کولی کټ ډیپ کې ډګر ساتونکی شته. 8 اوره پای ته رسیږي. 4 لوبغاړو په زیان.
83 needed of 72 deliveries. And Rahmat Shah wants to make a meal of that. Coming down the track and welcoming Azmatullah Omarzai with a very straight looking maximum Shpageeza. I think we spoke about what the surface might be able to offer, and this is exactly what we see here. Short delivery, punched off the back foot, straight over the bowler's head. Quite an easy option. 56 runs already of 42 balls. Rahmat Shah and Rasuli, they are starting to take control. And more runs here. Only a single. So the skipper, Rahmat Shah Zurmati alongside Darvish Rasuli are out there in the middle and they're getting into some move. They're well in control. They've lost 2 early wickets, but they've came back really well and fought hard to take their team out of trouble. Morning, Roshan. Sangaye. Kayam. Did I say it right? Absolutely. Sange, how are you? Alhamdulillah, Zam Khayam. Okay, you're also Kayam. That's good. Great to learn some words. I must try and learn a bit more. It's a bit tough, I must tell you. Yeah, you need to learn 1, 2, 3 as well. An overthrow, which has cost them 1 more runs. I think the challenge will be, that's a look at the throw, just in. The challenge will be that deep pronunciation of your words, which is a little bit foreign to us, because as people who speak a lot of words that is based on Sanskrit, this is really challenging. But it's worth trying. And punched back beautifully by Darvish Rasuli. He's looking in such a good form. And coming back on the back of a terrific half century yesterday, 67 runs off just 30 deliveries with 5 towering sixes and as many boundaries. Looking yet again, it's got to an excellent start, 35 of 27 so far. And this man, the man on screen, Rahmat Shah, the pillar of Afghanistan, batting lineup as well as the pillar of this team, this specific team, the BOST Defenders. He's doing really well out there. 2 is the call, I think, there. And they're coming back well. Excellent running this is by Rahmat Shah and Darvish Rasuli. End of 9 overs, it's 76 for 2, the BOST Defenders. And here's the lucky fan who's been lucky enough to get an iron out there. It's part of the Super Cola's fan engagement initiative. It's a Ball Energy drink. It's been a terrific platform for the fans and spectators out there in Kabul Cricket Stadium to come in and try their luck. The final equation, 71 runs required of the last 11 overs. It's great to see sponsors engaging fans. That was ex-Bull, right? And particularly ex-Bulls doing a wonderful job engaging them, giving them some kind of price for consuming ex-Bull. Sliding down the leg side, the first delivery from Ashraf. I think he picked up an injury. For a moment I thought he may not be able to come and bowl, but thankfully I think AMO Sharks will be very pleased that he's out there and playing and bowling. He's a massive lad, a massive contributor to his team's success. He's got such excellent all-round abilities. He has the ability to bowl with the new ball, with the old ball at any stage of the game. And here's the perfect example of what we are saying. A peach of a delivery to get rid of the dangerous looking Darvish Rasuli. Don't think it turned. It's just the length that teased him. He was interested in going for the slog sweep.
They should be fine. That's a wicket they were after. Davish Rasuli out for 35. 76 for 3. Just swinging rather wildly. Don't think it turned at all. It just went with the arm and hit that leg stump. Big wicket. And big moment in this game. The BOST defenders are looking really well. Here's the batting card so far. Darvish Rasuli, the man, just got out. Scored 35 runs of 29 deliveries. The skipper Amacha is out there already. 27 runs of 20 deliveries. Hazratullah Zazai scored a 6 off first delivery, but Fazal Farooqi was good enough to come back and castle him out. Hasn't been able to get into some starts, Hazratullah. Yeah, Farooqi was good at the top, got a wicket. Lugari has been good as well. He's been going at 8 runs and over, but got that wicket. That's the key. And Azmatullah and now Sharafuddin Ashraf. He's been very economical. Just 6-8 deliveries, bowled 4 dots and a wicket. And I'm looking forward to Qais Ahmed bowling on this track just to understand how the surface would respond to him. That's going to be a big moment in the game. At the moment, AMO Sharks need wickets because BOST defenders, they need just 71 of 64. Looking to overhaul that 146 for 8. Comfortable. But 76 for 3 can be a very interesting phase of the game. Another wicket or two of BOST defenders, AMO Sharks will be thinking that they are very much in the game. Not that they are out of it, but it's about how they go from here. This is what we have seen so far in the inning. That was a beautiful delivery from Fazal Farooqi. Look at that. That was a peach of a delivery, Roshan. This young lad coming in and bowling beautifully. Darvish Rasuli expressed himself and played shots all around the ground. Also took Lugari, who started really impressively. Remach out there, coming in and expressing himself. Taking bowlers to all parts of the ground. Azmatullah Umarzi wasn't able to make the batter's border. This was a beautiful pickup shot by Darvish Rasuli, and here's what happened just a while ago. Sharafuddin Ashraf castling out Darvish Rasuli. This is the beautiful Kabul Cricket Stadium for you. Terrific camera work from the production team. This beautiful Kabul Cricket ground is considered as the home of Afghanistan cricket, where this beautiful game of cricket was born. Some excellent vibes you get whenever you get to this specific venue. Played that ball well. And also, what you need to add is the atmosphere when you have a good crowd in. So far, the fans have been magnificent. They've been fantastic. And they add to the atmosphere. And yeah, you spoke about this stadium. The Kabul National Stadium, it has that vibe, and it's a special place when it comes to cricket in Afghanistan. So many young cricketers have come here, has grown here, and I'm sure they'll take pride in playing here. Absolutely. This ground has given some excellent starts to the cricket community. The likes of Rashid Khan, Noor Ahmed, these specific guys. Naveenul Haq, Fazal Farooqi, Rehmanullah Gurbaz, not to forget, and all other big names in Afghanistan cricket have started playing cricket in this gorgeous looking cricket ground. The fans have been so much loyal, which has also contributed to the growth of game in this country.
10 overs done here in Kabul. It's 78 for 3, the BOST Defenders. Yeah, we spoke about how beautiful and how interactive this crowd is. They tend to be very, very passionate. We've seen they love their heroes. And on Friday, it was a sellout. It was a full house. I know that there were people outside. Today, I think we have a few spaces left, but still. Well, we just heard that it's been sold out, so we'll expect more people to come in for the second game. I said there were some spaces available. That will be filled up very soon. Shahid Kamal. So there is going to be, we'll see more spin. Because this surface has been pretty friendly when the spinners are on. So once again, Hakeem, I'm posing you this question. Asked you many times, and I'll ask you again. How soon will bilateral cricket come to Afghanistan? Everyone wants to know, the world wants to know, the fans want to know. Well, we are desperately looking forward to hosting an international team. That's been played over the bowler's head and beautifully played for 4 runs. Rehmat Shah getting into a move now. Excellent timing, excellent execution of that shot from the skipper. Here's what happened. Shahidullah Kamal bowled that full and in the slot. And Rehmat Shah was equal to the task. Coming back towards what you are looking forward, desperately looking forward to hosting an international team here. And these fans are desperately looking forward to witnessing the national team play in front of them in this specific venue and in this country against a foreign team. They're willing to cheer and chant for Afghanistan and for the national heroes, for Afghan Atalan, rather than chanting for the AMO region or the BOST region or the Miss Ainak or the any other region they're cheering for nowadays. Look at this desperation. Look at this passion that they have in hearts for the game of cricket. And we are hopeful that this happens very soon. Efforts are currently underway and we might be hosting an international team very soon. 11 overs done, it's 85 for 3, the BOST Defenders. Qais Ahmed. What's the proper pronunciation? Qais or Case? We usually pronounce it Qais Ahmed. Qais, so I'm right. I'm okay. And if you call that Qais Ahmed, that's also okay. Absolutely, no worries about that. Now, this is a big moment in the game. Can this man get that kind of spin or turn off this track? Can he get a wicket or two? I always think that leg spinners are bowlers that can win you games. The wrist spinners now in T20 cricket. Qais is very good. What he'll have to watch is his control. So he is an attacking option, but he can also be a luxury as a bowler. Indeed, he has such a big trump card as this lad, Qais Ahmed. That's beautifully driven by the skipper, Rehmat Shah, but there's a protection in place. And as far as his case is concerned, Azmatullah Umarzi has got some special plans for him because he has kept him late until 12th over. And since he's there, surely is expected to deliver big time here for his team, the AMO Sharks. I would have liked to see a slip here with the new batter in.
with the leg spinner on, need to try and look at getting wickets. That's the key. Where is the slip? Get the slip. You need a slip here. You need a little bit more aggression. At the moment, the field is spread out. That's all right. You can have your fielders on the boundary, but get someone in close to create that pressure. Oh, that's poor. What has he done? See, this is the problem with him. That's a treble wide, I think. It went so far wide down the leg side. The keeper did well to stop it. He's trying too much out there, Qais Ahmed, I think. Because he wants to deliver for his team, and in an attempt to do that, he's trying a bit more. But he needs to stick with the basics and need to keep it very simple. Look at that, how wide that was. Pretty wayward stuff from Qais Ahmed. And I tell you, Roshan, you need to keep an eye on this young lad as well. The man who's just got to the strike, Bilal Ahmed Tareen. He's such a big player. Young, underrated, but a much better batter. He has scored 2 big centuries, one in the final as well in the recently held Etisalat Cup 2024 back in Kunduz. And look at that, what he's capable of. He's played that nicely. Can't middle that perfectly to get it over the boundary. And with this, 12 overs done, it's 91 for 3, the BOST Defenders. بسم الله الرحمن الرحیم. علاقه‌مندان عزیز کرکت، روز شما بخیر. قسمی که دیده می شود مسابقه خیلی دیدنی و جذاب جریان داره بین تیم بوست و آمو. بازیکنان تیم بوست توانستن که بالینگ خوبی را داشته باشند. محمد الله لوگری بازیکنی که توانست یکی از بازیکنهای مجرب و پرقدرت تیم آمو را پس به پویلین برگرداند و همچنان خوش آمدید میگم به همکار عزیز ما در زبان پشتو، عیسی خان تسل. عیسی خان تسل بعد از سپری نمودن 12 اوور 91 دوش را از آن خود نمودند و 3 بازیکنشان پس به پویلین برگشته. همه از همه مهمتر رحمت شاه زرمتی، بازیکن مجرب در کریس البته موجود است، با بازیکن پرقدرت دیگر که همکارای عزیز ما قبلا اشاره داشت، بلال احمد ترین، بازیکنی که توانسته در مسابقات داخلی درخشش عالی و بزرگی از خود نشان بدهد. بالکل که وګورو بلال ترین د رحمت شاه سره ملګرتیا کوي. رحمت شاه لا وړاندې ډېرې ښې منډې ترلاسه کړي دي، ډېر ښه بیټینګ یې ترسره کړی د خپل لوبډلې په ګټه. 30 منډې په 31 بالونو ترلاسه کړي دي. د سره مختلف شاټونه شته. د بیټینګ انداز ډېر په زړه پورې دی. کلاس لوبغاړی دی رحمت شاه زورمتی. د ده شتون په وکټ یقینا موجودیت رحمت شاه زرمتی میتواند که در افزودن مرال بلال احمد ترین هم رول عمده و بزرگی را انجام دهد. استعمال قدم های کامیاب از طرف بلال ترین در مقابل بالر پرقدرت محمد الله لوگری. بلال احمد ترین یقینا از ویژگی های خاص برخوردار است در عرصه بیتینگ. میتواند البته از استعمال قدم ها استفاده خوب و از زمینی داشته باشد. بالکل رحمت شاه ډېر ښه لګیا دی د خپل لوبډلې په ګټه. ډېر ښه بیټینګ ترسره کړی. دغلته یو ځل بیا د یوې اسانه سنګلې چانس شته. دغلته که بالونه ډارس کوي، بالونه میس کوي، نو دوی لپاره ریکوایر لوړیږي. خو رحمت شاه که په وکټ موجود وي شاټونه ترلاسه کولی شي. غټ شاټ هڅه کېږي او دغلته اسانه کیچ ترلاسه کوي. ښکلی کیچ. بلال ترین خپله وکټ له لاسه ورکړه
او بالاخره محمد الله لوګری وتوانېده چې په دغه وخت کې یوه مهمه وکټ ترلاسه کړي او د نوموړي لوبه پای ته ورسېده. کارکردگی بزرگ محمد الله لوگری البته ادامه دارد. تکرار صحنه را میبینید، بال قانونی انجام شده از طرف محمد الله لوگری. موقع فراهم شد به خاطر انجام نبودن شارت بزرگ. بلال ترین نتوانست که کنترل خاص داشته باشد بالای این شارتش، اما حزمت الله مرزی بازیکن توانست که در لانگان کیچ خوب را به دست بیاورد. بازیکن مجرب کپتان تیم آمو البته این موقع را به هیچ وجه از دست نمیدهد. کیچ خیلی خوب تا آخرین لحظه البته چشمان خود را دوخته بود با بال، چیزی که خیلی لازم و ضروری است به خاطر به دست آوردن کیچ و توانست که کارکردگی عمده دیگری را عظمت الله مرزی در عرصه فیلدینگ از خود نشان دهد. بالکل نوی بیټسمن نجیب الله زدران چې فینیشر لوبغاړی دی، غټ شاټونه د سره شته، مختلف شاټونه د سره هم شته دي. نوی تازه دمه میدان ته د بیټ لپاره راغی او دی به د رحمت شاه سره ملګرتیا کوي. وبګورو دواړه تر کومه حده ملګرتیا کولی شي. د دوی لومړنی وکټ چې دوی له لاسه ورکړې وه پیل یو څه ښه و، خو هغې نه وروسته ښې مڼې ترلاسه کړي. محمد الله لوگری آخرین بال اسپل خود را انجام میدهد در مقابل بازیکن جدید نجیب الله زدران. نجیب الله زدران هم خیلی با دقت کامل رو نمود این بال را. سپل کامیاب، اوور کامیاب به خاطر محمد الله لوگری، بازیکنی که توانست در کارکردگی بازی امروزی رول بزرگ و عمده را در عرصه بالینگ انجام دهد. بازیکنی که با دست چپ بالینگ سلو انجام میدهد. البته ویژگیش این است که با کنترل خاص البته میتواند که بالای خیلی پرقدرت را انجام دهد. بالر است که با لینت و لینت خود البته حاکمیت خیلی عالی دارد. بالکل که وګورو آمو لوبډلې د وخت کې یو اتیا منډې ترلاسه کړي وې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. په مقابل کې بوس لوبډلې څلور نوي منډې ترلاسه کړي دي، زیاتې منډې ترلاسه کړي دي، څلور وکټې دوی هم له لاسه ورکړي دي. خو لا هم دغه دواړه لوبغاړي چې د غټو شاټونو مهارت دوی سره شته دی. همداشان که وګورو نجیب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره په بېلابېلو لوبو کې ډېر ښه فینش کړی دی. نن میدان ته راښکته شوی د ملګرتیا لپاره رحمت شاه سره په دغسې وخت کې یو ځل بیا هم دغه بال لوبیږي. د بې چټکې منډې چانس شته دواړو لوبغاړو ته. بازیکنان تیم بوس قسمی که دیده میشد خیلی بازیکنان مجرب است. هماهنگی خوب موجود است بین این دو بازیکن که عبارت است از نجیب الله زدران و رحمت شاه زرمتی. از فرصت کوچک استفاده خوب نبودن. بال در داخل دایره موجود بود. فیلدر هم توانست که به شکل درست و به شکل خوبش بال را به دست بیاورد و مستقیم تو رو نماید به خاطر ویکیت کیپر، اما از این فرصت کوچک به خاطر به دست آوردن یک دوش خیلی استفاده خوب شد. باز هم نجیب الله زدران خیلی با دقت کامل البته این بال قیس احمد رو می نماید. یقینا سپل قیس احمد در بازی امروزی خیلی پر اهمیت پنداشته می شود، چون که پیچ امروزی به خاطر اسپینرها خیلی مثبت تمام شده است و در مسابقه اینینگز قبلی دیده شد که رحمت شاه زرمتی با انجام دادن بالینگ لگ بریک توانست که کارکردگی عمده را در عرصه بالینگ داشته باشد. امید چنین می رود که قیس احمد هم از همکاری پیچ البته استفاده خوبی داشته باشد. اما در کل به یک طرف کار نجیب الله زدران بازیکن دست چپ است و طرف دیگر رحمت شاه زرمتی است. یقینا کنترل نمودن بال شاید دشوار باشه به خاطر قیس احمد در موجودیت این دو بازیکن، اما قیس احمد هم یکی از بازیکن‌های مجرب از در عرصه بالینگ. بالکل که وګورو قیس احمد ډېر ښه لګیا دی دې اور کې، وړاندې اور هم ډېر ښه ترسره کړی و په ښه اکانومي سره. او که دغه ته وګورو د سره هم تجربه شته دی، تجربه کاره لوبغاړی دی قیس احمد، او په دغسې حالاتو کې لوبه کنټرول ساتلې ده. خو دلته یو ځل بیا د لانګ آن فیلډر راځي بال ترلاسه کوي. دواړو ترمنځ یوه بله چټکه منډو هم ترلاسه کېږي. د رحمت شاه فوټو ورک شارټ سلیکشن همداشان د دواړو ترمنځ بټوین د وکټ د
وکټو ترمنځ منډه چې کومه ده ډېره په زړه پورې ده، ډېره عالي ده او په ډېر چټکۍ سره دوی ځانونه رسول دي. رحمت شاه په روانه لوبه کې 9 منډې وروسته دی تر څو نیمه سري زوم ترلاسه کړي. د غټ شاټ هڅه او بال له باونډرۍ څخه بهر د شپږو منډو لپاره. موږ وړاندې یادونه وکړه دغسې شاټونه د نجیب له بیټ څخه لیدل کېږي، لیدل شوي دي او نن یو ځل بیا ولیدل شو دغسې شاټ. چقدر شارت زیبا، چقدر انتخاب مقبول و عالی از طرف نجیب الله زدران در مقابل بالر مجرب قیس احمد. شارت بزرگ انجام میشه و تایمینگ فوق العاده عالی، همکاری خوبی داره با نجیب الله زدران تا در مسابقه امروزی اولین 6 را در مقابل قیس احمد انجام دهد. بالکل فاروقی په دورونو کې 14 منډې 2 وکټ، محمد الله لوګری څلورونو کې 22 منډې 2 وکټ، زبید اکبری اور کې 12 منډې، عظمت دورونو کې 18 منډې، شرف الدین اشرف دورونو کې شپږ 2 وکټ، همداشان شهید الله کمال یو کې 9 او قیس احمد بیا په دورونو کې 14 منډې ورکړي دي. 14 او وروسته وسل 15 منډې 4 لوبغاړي لاس ورکړي دي. موجودیت نجیب الله زدران هم خیلی پر اهمیت است در کریس. در مسابقه امروزی بازیکنی است که امیدهای بیشتر با این بازیکن وابسته است. بازیکنی است که بالایش حساب زیاد می شود، خصوصا در مسابقات بیشتر. بازیکن حمله آور است، البته توانمندی خوبی دارد در مقابل هر نوع شرایط درخشش عالی از خود نشان بدهد. اما عظمت الله مرزا کپتان تیم آمو خودش فیصله نمود تا در این مقطع زمانی حساس بالاخره اوور 15 را انجام دهد. عظمت الله مرزا یقینا درک کرده که باید است یکی از این بازیکنان مجرب پس به پاولین برگردد و موقع فراهم نسازد برای ایشان تا پارتنرشیپ داشته باشد در مقابل تیم آمو. بال بلند البته با کنترل خاص بازی میشه از طرف بازیکن رحمت شاه، بازیکن مجرب. بالکل که وګورو رحمت شاه د خپل لوبډلې لپاره ښه لوبه جاري ساتلې ده، ښه مخکې روان دی. دغلته کله چې ته د ښه بال احترام کوې، د لوز باڼو څخه استفاده کوې، نو حتما تا ته منډې راځي، منډې ترلاسه کولی شي او مقابل لوبډله باندې فشار هم اچولی شي. تر دې وخته رحمت شاه بالران په بشپړه توګه مطالعه کړي دي او هغسې بالونه چې دته ستونزې پېښولی شي، دته مشکل جوړولی شي، هغه بالونه پرېښودلي دي، میس کړي دي، خو هغه بالونه چې دی ښه لوبولی شي. او یو ځل بیا دغه بال له باونډرۍ څخه بهر د 4 منډو لپاره. نجیب ښه لوبه روانه کړې ده. فینیشر لوبغاړی نجیب الله زدران ډېر ښه لګیا دی، ډېر ښه کرکټ دی ده. از سرعت بال عظمت الله مرزا استفاده از زمین می نماید نجیب الله زدران. بال بلندی بود، با دقت کامل بازی شد، اما از همه مهمتر تایمینگ و پلیسمنت فوق العاده همکاری خوبی داشت. شما تکرار صحنه را مشاهده می نماید. تا آخرین لحظه چشمان خود را دوخته بود با بال، اما بالاخره توانست که فوق العاده عالی بدرخشد در مقابل این بال بلند عظمت الله مرزا. نجیب الله زدران بازیکنی که قبلا یادآوری کردیم یقینا از صلاحیت و ظرفیت خوبی برخوردار است در عرصه بیتینگ. توانمندی خوبی را دارد در مقابل هر نوع بالر و هر نوع شرایط می تواند که بازی حمله آور را انجام دهد. دغلته استراتیژیک ټایم آوټ دی، خو رحمت شاه او نجیب الله زدران ترمنځ دغه بهترینه ملګرتیا دوام لري، غځیږي. وړاندې مې یادونه وکړه نجیب الله زدران چې په غټو شاټونو مشهوره دی، غټ شاټونه ترلاسه کولی شي، فینیشر لوبغاړی دی او په دغسې حالاتو کې د خپلې لوبډلې لپاره ډېر ښه ځلیږي، ډېر ښه بیټینګ ترسره کوي. همداشان په دغسې حالاتو کې، په دغسې وخت کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره ډېرې ښې لوبې ترسره کړي دي نجیب الله زدران، او نن هم ډېر ښه لګیا دی. د رحمت شاه سره د ملګرتیا ډېره ضرور ده چې وغځېږي او د دواړو ترمنځ بټوین د وکټ د منډو راتګ ډېر په زړه پورې دی. یقینا در کل به خاطر کرکت کشور یک مژده خوب است که بالاخره ما میبینیم نجیب الله زدران واقعی را در عرصه بیتینگ، بازیکنی که از مدت زیاد البته این فام بوده، اما دو شارت پی در پی امروزیش
یقینا مژده خوبه به ما میدهد که نجیب الله زدران پس در فرم بیتینگ آمده و نشان میتواند که شارت‌های خوبی را در مقابل بالرهای مجرب انجام دهد، چیزی که خیلی خوشایند است به خاطر کرکت و به خاطر نجیب الله زدران. لیگ شپگیزه است که استفاده خوبی نبوده بازیکن‌های دیگری و همچنان به خاطر بازیکن‌های مجرب مانند نجیب الله زدران این لیگ خیلی خوشایند و مثبت تمام شده. در مقابل عظمت الله عمرزی، در مقابل بال بلندش فوق‌العاده شارت عالی و با کنترل خاص بازی را ادامه میدهد. نجیب الله زدران 6 دوش بزرگ دیگری را در مقابل بالر مجرب انجام میدهد. 2 بوندری پای در پای در مقابل بال قبلی 4 دوش و در این بال 6 دوش قدرتمند دیگری را به دست می آورد. بالکل دغسې شاټونه موږ له نجیب لاله وړاندې لیدلي دي او همداسې به دغسې شاټونه ننداره کوو او ګورو. یو ځل بیا عظمت دغلته ښه راستنېدنه ده د عظمت الله عمرزي له لوري. په ښه ځای کې بال ترسره کړ بیټسمین نجیب مطالعه کړ، وړاندې پې شپږ منډې راځي. دا ښه کرکټ دی، دا ښه بال دی. کله چې ته په تا باونډري راځي هغې نه وروسته ښه راتګ بال میس کوي نو دا ډېر ښه کرکټ دی. خو وړاندې به وګورو عظمت عمرزي څه ډول بال ترسره کوي، څه ډول مخکې تګ کوي په داسې حال کې چې نجیب زدران په چټکۍ سره لوبه ترسره کړې ده، چټکې منډې ترلاسه کوي. یقینا وقت نجیب زدران انفان باشه خیلی دشوار است به خاطر بالر و این هم فول تاس بال که از طرف عظمت الله عمرزی انجام شد و نتیجه 6 دوش. قیمت بزرگ داشت این بال فول تاس برای عظمت الله عمرزی. نجیب الله زدران است که درخشش خوبی دارد طبق توقع علاقمندان کرکت میدرخشد، شورت‌های بزرگ را با آسانی و راحتی انجام میدهد. نجیب دغسې شاټونه لري او له نجیب څخه دغسې شاټونه لیدلی شو. موږ وړاندې یادونه وکړه فینیشر لوبغاړی دی نجیب او دغسې لوبه ترلاسه کول د لپاره ستونزمن بنوي. کله چې اپیل ترسره کېږي او دا هم آوټ، امپایر لوبڅار ګوته پورته کړي چې د نجیب الله زدران لوبه پای ته ورسېده. عظمت عمرزي ښه راتګ وکړ، وړاندې شپږیزه او له هغې وروسته به یې کټ ترلاسه کړه. 15 اوره وروسته 122 منډې 15 لوبغاړي لاسه ورکړي دي. په 255.5 سټرایک ریټ سره نوموړي لوبه ترسره کړه. ښه لوبه وکړه، د خپل لوبډلې لپاره په مهم وخت کې مهمې منډې ترلاسه کړي، ضروري چټکې منډې ترلاسه کړي. کوم څه ته چې اړتیا وه، کوم څه ته چې ضرورت و، هغسې بیټ یې ترسره کړ. یو بل ځوان لوبغاړی، یو بل هیټر بیټسمین، د چټکو منډو ترلاسه کوونکی بیټسمین ګلبدین نایب میدان ته د بیټ لپاره راغی. وبګورو دی له رحمت شاه سره څه ډول ملګرتیا کوي. په داسې حال کې چې رحمت شاه لاله وړاندې په بیکټ ولاړ دی، په بیکټ پاتې شوی دی. تکرار صحنه را مشاهده می‌نماییم. عظمت الله عمرزی البته توانست که در مقابل نجیب الله زدران بالاخره کامیابی به دست بیاورد. در آخرین بال اوور 16ام البته کامیابی بزرگ را در عرصه بالینگ عظمت الله عمرزی از آن خود نمود. بازیکن مجرب و حمله آور تیم بوست را پس به پاولین برگشتان. نجیب الله زدران بازیکنی بود که در مقابل عظمت الله عمرزی شارت‌های بلند و قدرتمند را انجام داد. به خاطر انجام دادن اوور 16ام شرف الدین اشرف است که مسئولیت خود را آغاز کرد. بازیکن جدیدی که با رحمت شاه زرمتای پیوسته در کریس عبارت است از گلبدین نایب، بازیکن حملاور و مجرب در عرصه بیتین. بالکل شرف الدین اشرف که وګورو ډیر ښه بالینګ ترسره کړی دی په ښه اکانومي سره. د اورونو کې یوازې 2 منډې ورکړي دي، ویکټ یې هم ترلاسه کړې ده. وبګورو په دغه مهم وخت کې کوم چې بوست لوبډله منډو ته اړتیا لري، دا یې څه ډول
لوبه کنټرولوي سړول دغه لوبه په کنټرول کې اخلي او ځل بیا هم د منډې چانس نشته ښه راتګ دی او ځل بیا د شرف الدین اشرف لوري ډیر ښه په ښه ځای کې بال ترسره کوي او د ګلبدین نایب په بشپړه توګه مطالعه کړی دی روانه لوبه کې به خاطر اولین بار دیده میشه که تغییر خاص بین دوش ها و بالا موجود است. البته در کل 24 دوش بوس تیم ضرورت دارد و 27 بال برایشان موجود است. یقینا فرصت خیلی آسان و راحت است به خاطر تیم بوست و دو بازیکن مجرب ایشان گلبدین نایب و رحمت شاه متعی در کریس موجود است. همان طرف کار خواست قدرتمند و دوامدار شرف الدین اشرف مسترد بشه از طرف داور مسابقه. آغاز خوبی داره در عرصه بالینگ شرف الدین اشرف، خصوصا در مقابل بازیکنی که جدی در کریس پیوسته و این بار البته فرصت مساعد بشه تا رحمت شاه زرمتی بازیکنی که وقت زیاد راست در کریس سپری کرده توصیه های خود را داشته باشد با گلبدین نایب. بالکل دا خره ستنېدنه ده د شرف الدین اشرف له لوري ډېر ښه لګیا دی او په دې سره سټمپ آوټ ګلبدین نایب هم خپله ویکټ له لاسه ورکړه. شرف الدین اشرف دغه بال یو څه تیز ترسره کړ په سپیډ سره او د نوموړي ویکټ په سټمپ آوټ د ګلبدین نایب لوبه پای ته ورسېده. ډیر په زړه پورې بهترینه بال ترسره کړی شرف الدین اشرف په روانه لوبه کې. شرف الدین اشرف تغییر خاصی آورد در عرصه بالنگش و این هم یکی از هلیکوپترهای قوای نظامی کشور در سر میدان. البته قسمی که همکارم در زبان پشتو اشاره کرد لکه دمار، مثل مانند دمار و این هم تصاویر خیلی خوشایند هلیکوپترهای مختلف نیروهای امنیتی کشور. قسمی که قبلا همکاران ما یادآوری کردن امروز روز تاریخی به خاطر کشور عزیز ما و شما است. روزی است که در مقابل اشغالگران البته آزادی را نیاکان ما و شما به دست آورده است. تاریخ و درس و عبرت بزرگ در این روز برای ما و شما موجود است و این هم تکرار صحنه از طرف بالینگ شرف الدین اشرف، بازیکنی که در مقابل گلبدین نایب آغاز خوبی داشت، بالاخره در عرصه بالینگ توانست که ویکت بزرگ گلبدین نایب را به دست بیاورد. بالکل شرف الدین اشرف ډیر بهترینه بالینګ ترسره کړ. دغه اور د ډیر ښه اور و دغلته بال لانګان کې فیلډ کیږي واځي د ای وی منډې چانس شته. 14 وروسته یو سل 24 منډې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. کمنټري باکس هم بدلون راځي. زموږ د انګلیسي برخې ملګری راځي دیویندر کمار و استاد نجیب الله سالار. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Mr. Abdul Wakil Ashati and Isa Khan Tasal. Look at the choppers moving around the stadium here. It's independence of Afghanistan in the 1919. It moves like a snake, cobra-like. So now look at the start here. After 16, they are 124 for the loss of 6 wickets. Recently, Gulbadin lost his wicket. Being the combox here, I'm Najibullah. Along with me is Devinder Kumar. So welcome to the combox, Mr. Devinder Kumar. Ajadi Mubarak Shah. It's 124 for 6. 23 to win from 23, and it's going to be a significant part given the fact that if they can get one more wicket of Rahmat Shah will hold the key. Yeah, look at that. Right at the top, at the backdrop, you can see some of the brilliant pictures taken from the drone camera. And the stadium is right in the center of Kabul city, surrounded by a number of mountains. The weather is changing here in Kabul. Excellent delivery. He's got the experience, Fazal Farooqi. Was a bit erratic in his first spell. Can be very, very threatening. The experience of playing international cricket and bowling in the death overs. That's the cricket stadium, the drone shot of the cricket stadium just outside the Kabul Cricket Stadium, the Chaman Huzuri ground from where the Afghan
story started, and it's flourishing here. Only a few yards away from the Chaman Huzuri ground, the Kabul Cricket Stadium. Slower one this time, deceived with a slower one. Ijaz Ahmed Zaid, the new batter. Never easy for the new batter to go after a quality bowling attack there. Fazil Haq Faruqi, first over, he was a bit expensive, but a strong camp back after got the wickets. Look at that delivery, completely bamboozled there. Sometimes you're thinking about the reputation of the bowler. Look at this once again, bowling into the pitch, and that's why the ball is holding and also bouncing indifferently. 23 of 21. Fazil Haq Faruqi with experience. Brilliantly bowled, but played it a little late towards the third for a single there. Rahmat Shah is still there, scoring 43 of 37. When he is there, no doubt about the match to be chased down. Matter of the fact that they should be careful about his strike rotation. He's taken 4 deliveries to take a single. He should have taken it early, because now Rahmat Shah would be thinking about, should I go for the boundary option or should I think about taking single and keeping the strike for the next over. It's a critical stage in play, and that's where the game awareness comes handy. With the fieldsmen, too many fieldsmen, there is not even a single or just one fielder on the onside. He could have just maneuvered the ball and take the single. Shots, bounce and given wide straight away by the square leg umpire Bismillah Jan Shinwari. He singles that, and it should be one for the over. One from the over and one extra as well. Look at this once again. Tennis ball bounce, the kind of bounce that you anticipate at the Durban Cricket Ground, Kingsmead in Durban, or at Auckland or in Wellington in New Zealand. The tennis ball bounce, that was a half tracker. That ball bounced way above the head of the batter. Drives, glorious stroke from Rahmat Shah. Vintage Rahmat Shah on display here at the Kabul Cricket Stadium. A half volley, very well dispatched over the fielder. Sharpuddin was the man struggling to catch that ball, but it was in a flash moving in a couple of bounces to cross the boundary line. Man in the covers on the edge of the 30-yard circle. Elegant Rahmat Shah. He dismissed it from its presence, saw the ball and went with the stroke, lofted stroke over the top of extra. He's relishing the opportunity to bat. He's relishing the opportunity to bat in tight situation at the moment. He knows that he's the man who's going to see the team over the line. Look at these ground shots. Again turns the ball on the onside. He tries to take a single, a risky one this time. But the ball flies over the stumps. A single to finish the over. So after 17 they are 137 for 31 for the loss of 6. Bit of hesitation between the two batters while taking that single. If we talk about the scoring in different phases of the innings, in the first phase of 1 to 6 overs in the power play overs, AMO Sharks only managing 34 for 1. They were better. They were brilliant. The BOST defenders. That partnership was crucial between Darvish Rasuli and Rahmat Shah. 54 for 2 in the second phase of the game, the middle stage. That's where most of the teams are thriving. It's about playing well in the last 3 to 4 overs. That's where the results are decided. I was speaking to Gulbuddin Naib just before the beginning of play, the importance of playing well in the last 3 overs. Now look at the experience of that man, the one who is bowling. Sharpuddin Ashraf, brilliant with the bats, in doing a terrific job with the ball here. Turns the ball away from right-handers, and Rahmat Shah is very careful. He's very close to complete his half century here. 2 runs shy there. He's bowling from the right hand, left arm, trying to take the ball away from the batsman. Long boundaries through the offside. Short boundaries on the onside. Coming down the track to back-to-back dot balls. Sharpuddin has got the experience and he's going to utilize. Brilliant bowling performance so far from Sharafuddin Ashraf. 2 for 8 is into his 4th over. We've seen all the spinners who bowl in the right areas, who relied on the natural variation from this pitch, have been successful. A run ball needed. Comes on the track here, straight the man here. Ayat Nasiri brilliantly stopped. 3 back-to-back dot balls. The pressure is building up. Frustration for the batsman, coming down the pitch, making good connection, but finding the fieldsman at the extra cover on the edge of the 30-yard circle. Look at this once again. Wanted to find the gap between the man at the extra cover and cover. Finding the fieldsman instead. Cuts aerially, just a single. This has been good over from bowling perspective. A bit up in the air, but there was no protection.
So 4 balls conceding only a single, and they are having the required rate is just jumping over 6 now. The current is 7.47. I just get a feeling they should be giving opportunity or should be giving the freedom to Ejaz to go for the big shot in this over. Rides the bounce, wants a single. Could be risky. Throw is wild as they take a risky single here. A single snatched in the ball, turn and bounce there. 5 deliveries conceding just 2 runs here. Look at that ball. After pitching was extra bounce there in that ball. So Sharafuddin is bowling brilliantly. Last ball of his over. If he gets a wicket or somehow, the match is going to be very interesting. Slightly better conditions to bat, though. There's turn and bounce for the spin bowlers. Going for the big shot, just landing in front. He's disappointed. That marks the end of the over. What a fine spell from Sharafuddin Ashraf. 2 for 10 in 4 overs. A remarkable spell of spin bowling from Sharafuddin Ashraf. Lovely delivery, tossing up. A lot of revolution on the ball, revs on the ball, and just falling short on the follow through. As he tries to take the catch on. Brilliant, absolutely brilliant. With 2.5 straight away, Sharafuddin was putting a big dive. Never is he diving forward. So they need 7 runs per over. Not a difficult task, but the way they're losing wickets. Now look at the comparison after 18. They are having 124 for 8 and they are having 133. Now look at that coming here right on the grounds, over the top of the grounds. You can see something amazing should be seen on the day of independence of Afghanistan here 1919. A lot of the choppers are patrolling around. A good scene for the spectators here. Marvelous day here at the Kabul Cricket Stadium. The land is protected, the skies also protected. Beautiful delivery. Fazal Faruqi into his final over. They need a discussion. There should be some discussion between Rahmat Shah and Ejaz Ahmed Jai. They cannot afford to play this over in a conservative fashion. Now look at that delivery, was right, just missing the right of the off stumps. Brilliantly bowled. With a dot ball, the pressure is building up, and at this stage, the important dot ball is a wicket dot ball for the team to come back and have a strong comeback. So that was a back of the hand slower delivery. Another slower delivery. Another dot ball. And that's the experience of Faruqi. 2 back-to-back dot balls at this stage of the game. Against a quality batter there. Straight away Rahmat Shah is going and having chat with his batter, asking him to play normal games and do not be in a hurry there. And the strike should be rotated there. The back of the hand slower delivery. Navid Vasan Rana, who trains fast bowlers at the High Performance Center, was expert at that. Another slower delivery. That's wide. Yeah, much slower this time, but the only factor was losing the line. So Faruqi is asking for a review. The review umpire is challenged there. Look at that ball. Yeah, it looks fine there from the single. In a review taken straight away by Faruqi with experience. He is bowling against Ejaz Ahmedzai. Once again, the slower delivery was angling away from the batter. That was within the perimeter. That should be fine. It's a good review taken by Fazal Faruqi. Plenty of slower deliveries. All the deliveries in this over have been slower ones. The back of the hand slower delivery. Bowling into the pitch. He knows these conditions really well. And he's making sure that he's exploiting these conditions to good effect. That's the point of interception. For the batsman was trying to take the front leg out of the way. He was around the off stump while facing the delivery, the batter. He seems to be very fine. The umpires are going to check that one and is going to revoke the decision there. They're going to confirm, be 100% sure their umpire
Ahmed Shah Durrani here, and he revokes the decision, turned down the previous one. Good call by Farooqi there. 3 back-to-back dot balls. Doing a terrific job. That's the experience of an experienced man recently coming from the franchise matches. Pressure on Ijaz Emajai. 9 deliveries for his 3. Another slower delivery, another dot ball. As a non-striker, you cannot do anything. Remasha is betting on 49 of 44. Once again, the cutter. The slower bouncer bowling into the pitch. He's bowling in his half, the bowler. Plenty of time to find a method to get that ball away. Is he watching the ball carefully? The match is getting interesting. 4 back-to-back dot balls and penultimate over here. The pressure is building continuously against Ijaz Ahmadzai. One of the clean striker of the ball. If he connects the ball, can go long distance. 5th ball of the over. Great bowling once again. Brilliant ball there by Farooqi. A lot of the pressure comes on the batter there. Ijaz Ahmadzai is completely bewildered. He doesn't know how to play those kinds of deliveries. Waiting for this fast ball in. He's bowling a lot of variation with. That's the off cutter. Slower delivery once again, bowling into the pitch, the off cutter. This has been a fantastic over from Fazal Farooqi. 5 dot deliveries. Unbelievable bowling. That's the international experience for you. He's feeling the pressure. Ijaz Emajai. I don't think Remasha is going to take single if it's on offer. Crucial ball here. Another one. Brilliantly balls. Mid over. Absolute outstanding from Farooqi there. That's the experience he utilized. April Day, everyone is around and applauding him for his brilliant piece of last over. I'm quite impressed the way he bowled last over here. All the deliveries slower ones. Once again, bowling into the pitch, the off cutter. 6 deliveries, all slower deliveries, all dot deliveries. 14 to win from the final over. Just cannot believe it. Where they were cruising along. All of a sudden, the match has changed on its head. Devender, 6 attempts connected, none off. Either should have gone for 1 to connect. It's not a big round. 1 connection would have been enough for the team. But it's going to be better difficult for the batting side now. Rahmat Shah will take the responsibility. And who is going to be the last man? Omar Zay would experience from the other end. So it's going to be a great tussle between the 2 captains there. Where Rahmat Shah took the wicket of Omar Zain now. He's going to have the chance to take the revenge back in his own 49 here. They're all standing. Hamid Hassan, the bowling coach. That's the situation. 3rd up in the circle. Fine leg up in the circle. Backward point inside the circle. Men at extra cover inside the circle. Sweeper on the boundary on the offside. Long off, long on. Big shot in the air. This could be caught. This should be caught. This is caught. Azmat has struck. Remasha is gone for 49. With that, maybe the hopes for the team, BOST Defenders, to win this game. They are bottling this one up. A short pitch one, but not a meaty connection there. Fine delivery. Nothing wrong with the ball there. That's the experience of these 2 bowlers. Played a lot of the franchises matches. Rahmat Shah, the man who was in a good touch, lost his wicket and an important time there. He was needed to stay there and get the team a momentum. But the pressure of the previous over was on him as well. Not a sweet connection. The ball didn't travel long distance. Got a little elevation but didn't get the distance. And the fielder made no mistake with a brilliant catch there in a pressure situation. So another leg cutter. Slow delivery holding into the pitch, and simple catch eventually completed. He's delighted. He's jubilant, Azmat. They are on fire. What a dramatic comeback from the team AMO SHARKS. From a position of extreme weakness to position of strength. Now the pressure is on the new batter here, Abdul Hadi Salarzai. He takes a strike. Needs 4 boundaries at least to win this game, or at least 1 maximum in 2 boundaries needed. They've got a strong protection on the offside, inside the circle for Abdul Hadi. Omar is bowling, good experience there. Going for the variation there, not having a decent connection.
So the skippers backs in into the pavilion. 5 balls, 14 runs needed. He's found the connection. How many? There's a misfield. Should be back for 2. Shahidullah Kamal with a slight fumble there, but Qais Ahmed is doing a terrific job. A football stop there. Does not allow the ball to cross the boundary line. 2 sixes will do it. Look at this bit of an awkward bounce. It's a good recovery from Qais Ahmed, very much aware. 2 sixes can do the job. 3 fours can do the job. They got to take the aerial route, just like the helicopters. Slower delivery, gets a dot ball in. Pressure is mounting on Abdul Hadi. That 19th over from Fazal Farooqi. A game-changing over. A maiden in the 19. Brilliant, absolutely brilliant he was with the ball there. Now Marza is doing a terrific job with a slower one, deceived the batter. Never easy for the new batter to come in recently play a big shot. He can go for the elevation, a rocket shot into the sky. Slower deliveries. What are the options for the batter? Decent connection, straight to the fieldsman. Straight to the fieldsman. Azmat takes his third. It's 8 down for 135. Abdul Hadi, the batter, out. Straight to the fieldsman. Fantastic bowling from Azmatullah Omarjai, the captain of the side. What a decent response from the bowler there. Pulled it back from the hands of BOST Defenders. At one stage it looked like they're comfortably beginning to chase it down. But now 2 balls to maximum needed. And the new batter who walks up into the middle is Farid Malik there. He has the ability, but the bowler is going to bowl with his brain. It's a brain fight. Snatching victory from the jaws of defeat. It's been a remarkable turnaround. Unbelievable cricket from Fazal and now Azmatullah Omarjai. The BOST Defenders, they just cannot believe what is transpiring to them under pressure. Once again faltering. You've seen time and again, you develop bad habits and you succumb to those past experiences. Brilliant, absolutely brilliant Yorker there. You do not need to bowl a no ball or a whitish one this time. The game is 100% in your hands now, AMO. A decent comeback from the team AMO, especially Fazal Haq Farooqi with the last over. And now Marza is doing a terrific job as a captain. Is good at putting a good impression on the opposition here. Unbelievable, remarkable, astonishing, stunning change in fortunes. Connects it. Straight to the fielder. The catch is taken. The catch is taken. Another wicket for Azmatullah. Captain takes 4 for 37. And it is a dramatic victory for the team AMO Sharks. Unbelievable victory. We've seen some astonishing chases on this ground. But what a dramatic win for the team AMO Sharks, as Farid Malik is caught on the boundary by Saeed Kamal off the bowling of Azmatullah. Absolutely phenomenal with the ball. Both bowlers were there. 3 wickets in the last over, only conceding 2 runs there. Nobody can believe it's a game of cricket. Anything can happen. Till last ball, you cannot say anything in advance. BOST Defenders choking in a spectacular fashion. Yes, you can say that they had the international experience to bowl the last 2 overs, but that was not acceptable. They succumbed to the pressure once again. Another lower order batting failure for the team BOST Defenders. From a position of strength, not only in this game, we have seen earlier into the tournament as well. They need to find a method to deal with the pressure in the dying moments of the play. But this has been a spectacular comeback from the team AMO Sharks. Fazal Haq Farooqi once again showing why he's world class. Azmatullah in the final over as well. Excellent captaincy, brilliant bowling in the last 2 overs. And a victory to remember for the team AMO Sharks. Before the beginning of the play, they were
languishing at the bottom of the points table. They find a way up. So it's been disappointing performance in the batting department, barring two significant innings. Rahmat Shah getting 49 of 45 and 35 from the blade of Darvish Rasuli. When both the batters were batting, the partnership of 62 of just 49, they were cruising along. Then procession of wickets, Najibullah giving the much needed impetus to the innings, momentum to the batting innings, 23 of 9. Since then, procession of wickets. Amazing bowling performance from Fazil Farooqi in the 19th over, making sure that the game is won with a comprehensive margin eventually. Bowlers spot on, though they conceded few runs early on in the middle stage of the innings, but 1 for 21 in 4 overs. That made the 19th over from Fazil Farooqi, utilizing his international experience. 2 for 27 for Logari. He was brilliant in the power play overs as well. And 4 for 37 for Azmatullah, the captain of the side. And you cannot discount that spell from Sharafuddin Ashraf. 4 overs, 14 dot balls, 2 for 10. And that's where the pressure started building. So that's the situation. A dramatic come from behind victory for the team AMO Sharks. A lot of potential, a lot of batters at the top of the order. They thought that was a chaseable target, Najibullah. And then early strike from Fazil. Brilliant bowling from Logari, taking a couple of early wickets. Then that partnership between Darvish Rasuli and Rahmat Shah, exploring the different areas on the outfield. They were brilliant, especially against the spin bowlers. Their footwork was critical, coming down the pitch in Rahmat Shah, smashing the boundary down the ground. Short deliveries were taken care of well. The partnership was building, they were looking good. Then they introduced the spinner. And trying to play it across the line was bamboozled by Sharafuddin Ashraf. Then just dragged down. Najibullah, 23 of 9 deliveries, was superb. Playing some vintage strokes. We thought that he was there to finish the game as quickly as possible. Some lusty hits through the onside. Then was found in front by Azmatullah with a slower delivery. Excellent job by the wicketkeeper. And picking the fieldsman on the boundary, Rahmat Shah. When Rahmat Shah was perished, we knew that it was always going to be difficult getting there. So it's been a dramatic game of cricket. Fine catches taken in the outfield. Remarkable come from behind victory for the team AMO Sharks. Azmatullah taking 4 wickets. So what transpired in this game? High voltage game of cricket. AMO Sharks put into bat in the allotted 20 overs, 146 for 8. Sharafuddin Ashraf 36 of 21, giving the impetus to the innings. Rahmat Shah taking 3 for 28, 2 for 9 in 4 overs for Nasir Khan. He was absolutely phenomenal with his left arm spin. In the chase, they were cruising along at one point of time when the partnership was developing between Rahmat Shah and Darvish Rasuli. Once that partnership was broken, they snipped something and made a dramatic comeback. The 19th over changed the course of the action. 1 for 21 in 4 overs. But that was a game-winning 19th over from Fazil Farooqi. 4 for 37 for Azmat, the captain. AMO winning by 11 runs. So that's it from the commentary box. Over to the presenters.
çalan asfam, iyi çalan asfam. Bir de fark etmiyor.
نخکاری Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessings and mercy of Allah the Almighty be on all of you. Happy 105th regained independence. The Azadei Yausalo Pinzama Kaliza Mubaraksa. Welcome to the post-match presentation of Kabul Energy Shpageeza Cricket League presented by Etisalat. Match number 11 between AMO Sharks and BOST Defenders. It was a roller coaster. We never knew which team will be winning. It was 146 that AMO Sharks put on the board. Looked enough seeing the result that BOST Defenders fell short by 11 runs. Before we start, let's thank our generous sponsors, Kabul Energy Drink, Etisalat, Afghan Milli Bank, Millet Steel, Star Medical Complex, Afghan Telecom, and AMO Group for their valuable contributions. And also, it's my honor to introduce the distinguished panel. On my left, Mr. Nazim Jar Abdul Rahim Zai, head of the SCL9 and the domestic cricket manager. Mr. Habib Ahmadi, sales manager, Etisalat Telecommunication. Mr. Muhammad Ismail Moman, business and development officer, Afghan Milli Bank. Mr. Hashmatullah Amar Khail, general sales and marketing manager, Millet Steel. Mr. Ahmad Shakib, representative, AMO Group. And Mr. Engineer Abdul Ghaffar Himmat, general manager, capacity building, Afghan Telecom. And now we come to the section of giving away prizes and trophies to some wonderful performances we saw today. We saw stylish players, we saw some big sixes, and we also saw some wonderful bowling display. We'll start with the most sixes of the match to collect a check of 10,000 Afghanis for 3 sixes with a stronger strike rate. Najibullah Zadran, to please come and collect it from Engineer Abdul Ghaffar. The 17 runs over, and those big sixes tell you Najibullah Zadran is back in the form. For the best catch of the match, to collect a check of 10,000 Afghanis from Mr. Ahmad Shakib, I call upon Abdul Hadi. That was a brilliant catch. He had to run down and hold on to a very wonderful catch. Brilliant performance. For a stylish player who put on 49 runs and took 3 wickets to come and collect a check of 15,000 Afghanis from Hashmat Amar Khail, may I call upon Rahmat Shah Zurmati. For a game changer of the match. It was his first match in this Shpageeza Cricket League. May I call upon Fazalak Farooqi for his brilliant spill. 7 runs in the last 2 over. A maiden to finish to collect a check of 15,000 from Ismail Moman. And we come down to the player of the match. There were some brilliant performances, starting with Fazalak Farooqi, Asmatullah Umar Zai, but the one and only with 36 runs when he came to bat and took 2 wickets and gave away only 10 runs to collect a player of the match check of 20,000 Afghanis from Mr. Habib Ahmadi. May I call upon Sharafuddin Ashraf. Please collect the player of the match trophy award as well from Mr. Nazim Jar Abdul Rahim Zai, and we'll have a few talks. Can we have a talk? Brilliant performance. Walk us through, when you were out in the middle, did you think 146 was enough? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Actually, when we were
to be honest, it's important that how your approach towards the game is, as how we lost yesterday game. So we tried that we should not depend on the toss. We have to put our efforts 100%. The way they bowled, it was really hard to bet on. So I was trying when I was betting there to reach 150. So inshallah, we will try to depend that. Talk us through your bowling. You've been bowling brilliantly. What would you tell the other left arm bowlers and everyone watching you? What's the key on this wicket? It's very important to know the condition. And as quick as you adopt the condition, you should know what is happening there, so which kind of deliveries you can do it. So I was trying to that and helping others, the left arm spinners as well, to read the conditions, that how your approach towards the game, and believe on yourself. That's what we were trying to do it, and we knew it will go till the end. The way we have Fazal and Azmat in our side, it was a complete side. We knew like there is a ball is gripping, so inshallah we will depend that. Well, brilliant performance. Congratulations, and wish you all the best for the next matches. Congratulations. Thank you. May I call upon Rahmat Shah, the losing captain of BOST Defenders, to please talk to us. Rahmat Shah, cheerta loba taso dilasa chalara. Bismillahirrahmanirrahim. Taso uguria په شروع کې او په میډل کې لوبه د موږ په لاس کې وه. په آخري ټایم کې تقریبا د ول 13 باله 11 رنزه په دغه ټایم کې هغه مومنټم چینج شو. مونږ میسینګ وکړو دغه له وجې دا میچ اپوزیشن ته لاړ. دوم ځل ده چې تاسو اخري ویکټ ډېرې زر د لاسه ورکوئ. مخکې میچ هم تاسو ویکټ زر د لاسه ورکړلې، 2 شپېته رنزه پارټنرشپ دا ځل بیا وسو، خو لوبه مو ونه سوه ګټلی. چېرته ستونزه ده؟ د ما په حساب باندې نن د موږ 2 پلیران مین انجري سول. نجیب انجري سو، هلته کیچ چې کله ترمي سو هغه ګوته ولګېد، او ګلبدین انجري سو. که دا انجري منځ ته نه وه راغلی، کېدی چې دا د میچ روح بدل وای. 9 منډې 3 ویکټې. خفه نه یې ځکه چې دا د پلیر اف د میچ پرفارمنس و، خو لوبه مو پوره نه سوه کړی. بالکل سړی خفه کېږي. دومره ښه په پوزیشن کې چې د تا ټیم وي، یا دومره ښه پوزیشن کې چې ته روان یې، اپوزیشن میچ پرې ایښی، او دا رقم چې هغه میچ در چواړی یا ته میچ هغه ته ورکړې، بیا سړی خفه کېږي. خو بهرحال الله کرکټ ته کې راځي، زده کړه به کوو انشاءالله. مخکې 3 میچونه پاته دي، انشاءالله هغه به ګټو. تاسو ته ښه بخت غواړم. ښه لوبه مو وکړه، ډېره مننه. That was Rahmat Shah. Felt bad that they lost the momentum. They have been losing wicket in quick succession, which is a concern for them. But they have a firm belief that moving forward, they will be able to bounce back. And may I call upon the winning captain, Azmatullah Umarzai. Brilliant performance. Congratulations. Much needed win. Where did the game change? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I thanks from my dear Allah when Sharaf and Faruqi bowled, and especially last over of Fazal Faruqi, it was amazing. Their all matches turned to our side. Tell us that over against Najibullah Zadran. He took 17 runs, but you came back strong with that slower delivery and getting him out. Do you think that was the game? Yeah, I think we need that wicket there, so I took that wicket. It was important for us, and Alhamdulillah, we get a momentum from there. Yeah. Fazalak Faruqi, how good is it to have Fazalak Faruqi in your side? Yeah, everyone knows Faruqi is our number one bowler in the world, so we like him, and we want him in the before matches. So he came and he shows his experience. So that's why we won. Yeah. Well, congratulations. May I have a message from you for the crowd and for everyone watching you on this grand occasion? ډیره مننه تاسو ټولو نه چې همیشه راغلي موږ مو تشویق کړي وو. نو همدا هیله ده چې همیشه راځئ خپل اتلان نږدې نه تشویقوئ. ډیره مننه، کور مو ودان. Well, that's a request for everyone to keep coming and cheer for your superstars. Thank you very much. That was it from the post-match presentation.